పెద్దలందరూ ఈ రోజు కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించే కంటే ముందు పివి నరసింహారావు గారు అదేవిధంగా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి పోర్ట్రేట్స్ కు పుష్పాంజలి ఘటిస్తూ నివాళులు అర్పించాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తారు. Thank you, sirs and madams. Thank you very much. Now I request our Honorable Vice Chancellor, Professor Ganta Chakrapani Garu, today's President of the function, to conduct further proceedings. Thank you very much. Thank you, Venu. అందరికీ నమస్కారం. ముఖ్యంగా ఇవాళ భారతరత్న మాజీ భారత ప్రధాని శ్రీ పివి నరసింహారావు గారి మెమోరియల్ లెక్చర్ని ఇవ్వడానికి వచ్చినటువంటి ఈనాటి మన ముఖ్య అతిథి డాక్టర్ పరకాల ప్రభాకర్ గారు. ఈ కార్యక్రమానికి గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ గా చివరి క్షణంలో మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి వచ్చినందుకు సురభి వాణిదేవి గారికి, అదేవిధంగా వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలు, మిత్రులు, ఈ సభలో ఉన్నటువంటి మీ అందరికీ ముందుగా నమస్కారాలు. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ గత 6 సంవత్సరాలుగా భారత ప్రధాని, మాజీ ప్రధాని, ఇందాక మా మిత్రులు ఎవరు చెప్పినట్టుగా తెలంగాణ ముద్దుబిడ్డ, తెలుగు వారి గౌరవానికి ప్రతీకగా సుదీర్ఘకాలం దేశ రాష్ట్ర రాజకీయాల్ని ప్రభావితం చేసి నడిపించినటువంటి మహనీయుడు శ్రీ పివి నరసింహారావు గారి పేరుతో మేము ఈ కార్యక్రమాన్ని, లెక్చర్ కార్యక్రమాన్ని, స్మారకోపాన్య కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ వస్తున్నాం. ఈ కార్యక్రమంలో పివి గారిని గుర్తు చేసుకోవడంతో పాటుగా వారు ప్రభావితం చేసినటువంటి రాజకీయ అంశాలు, భారత రాజ్యాంగం లేదా ఇప్పుడు నడుస్తున్నటువంటి రాజకీయ సమకాలీన పరిస్థితులు, వీటన్నిటి మీద వివిధ వర్గాల నుంచి, ప్రజా మేధావుల నుంచి,
ఉన్నటువంటి వారిని పిలిచి ప్రతి సంవత్సరం ఈ లెక్చర్ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నాం. అందులో భాగంగా గత సంవత్సరం పివి గారికి సన్నిహితులుగా ఉన్నటువంటి వనం జ్వాలా నరసింహరావు గారు వారు ఇక్కడే ఉన్నారు. వారిని లెక్చర్ ఇవ్వమని కోరడం జరిగింది. మేము నిజానికి 2 సంవత్సరాలుగా కూడా పరకాల ప్రభాకర్ గారిని పిలవాలనేటువంటి ఆసక్తితో ఉన్నాం. వారికి 2-3 సందర్భాల్లో కుదరలేదు. ఈసారి ఖచ్చితంగా పివి నరసింహారావు గారి మెమోరియల్ లెక్చర్కి వారిని ఇక్కడికి ఆహ్వానించాలని సంప్రదించినప్పుడు వారు వెంటనే ఒప్పుకున్నారు. వారిని లెక్చర్కి పిలవడానికి 2-3 కారణాలు. నాకు తెలిసి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పివి గారిని అంత దగ్గరగా గమనించి పరిశీలించి అనుసరించినటువంటి వాళ్ళలో అతి కొద్ది మందిలో పరకాల ప్రభాకర్ గారు కూడా ఒకరు. దాదాపుగా తన బాల్యం అనండి, లేకపోతే ఆయన చదువుకుంటున్నటువంటి రోజుల నుంచి పివి గారిని ఒక ఆరాధ్య గురువుగా లేదా ఒక సన్నిహిత కుటుంబ సభ్యుడిగా భావించినటువంటి వ్యక్తి పరకాల ప్రభాకర్ గారు. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు రాజకీయాలను పరిశీలించడం, రాజకీయాలను క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేయడం, రాజకీయాల పట్ల జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాల పట్ల సునిశ్చితమైనటువంటి విమర్శను చేయడం, వాటిని సరిదిద్దే ప్రయత్నం చేయడం పరకాల గారికి ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత. ఈ 2 కారణాలు, ఒకటి ఆయన సాన్నిహిత్యం, రెండవది ఆయన సునిశ్చిత దృష్టి. ఈ 2 అంశాలు మేము పరిగణలోకి తీసుకోవడం జరిగింది. అంతేకాకుండా మూడవది, గడిచిన కొద్ది కాలంగా దాదాపుగా ఒక 5-6 సంవత్సరాలుగా చాలా మంది మేధావులు, మీడియాలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, లేదా ఏకంగా మీడియా మొత్తము, లేదా ఏకంగా ప్రభావశీలురై ఉన్నటువంటి పౌర సమాజం ఏదైతుందో దానిలో మెజారిటీ పౌర సమాజ ప్రతినిధులుగా చెప్తున్నటువంటి వాళ్ళు ఒక మాయలో పడిపోతున్నారు, కొట్టుకుపోతున్నారు. ఆ కొట్టుకుపోతున్నటువంటి వాళ్ళను వదిలేస్తే చాలా అరుదుగా దానిలో నిలబడి ఆ వరదలో కొట్టుకుపోకుండా నిలబడ్డటువంటి వాళ్ళు అక్కడక్కడ కనబడుతుంటారు. అట్లాంటి వాళ్ళలో పరకాల ప్రభాకర్ గారు ప్రధానంగా ఇవాళ జాతీయ స్థాయిలో కనబడుతున్నారు. ఆయన గత 10 సంవత్సరాల ఆర్థిక విధానాలపై ఒక సమగ్రమైన సునిశ్చితమైన ఎకనమిస్ట్గా అధ్యయనం చేసి ఒక పుస్తకం రాశారు. అది ఒక ఇంగ్లీష్లోనే కాదు, ఇప్పుడు 5-6 భాషలు చివరికి అస్సామీస్లో కూడా దాన్ని అనువదించి చదువుతున్నా. ఏం జరుగుతుంది, ఆర్థిక దిగజారుడుతనం ఎక్కడికి పోతుంది అనేటువంటి అంశాల మీద. రెండవది, రాజకీయ కీలకమైనటువంటి రాజ్యాంగ సంక్షోభానికి కారణమవుతున్నటువంటి రాజకీయ విషయాల మీద, రాజకీయ నిర్ణయాల మీద కూడా ఆయన గొంతెత్తి మాట్లాడుతున్నారు. గత ఏడాది కాలంగా ఈ సర్ అనేటువంటిది ఎప్పుడైతే మనకి వచ్చిందో అప్పటి నుంచి కన్సిస్టెంట్గా క్లియర్గా మాట్లాడుతున్నటువంటి మేధావుల్లో పరకాల ప్రభాకర్ గారు ఒకరు. ఎక్కడ కూడా మళ్ళీ వెనక్కి జరగకుండా తన వాదనని ముందుకు తీసుకొస్తూ పెడుతున్నారు. మేము దీని మీద ఎందుకు పెట్టాలని అనుకున్నాము, ఈ ఓటర్ల జాబితాల సమగ్ర లేదా ఇంకేదో చెప్తున్నట్టుగా ఇంటెన్సివ్ రివ్యూ మీద ఎందుకు పెట్టాలనుకున్నాం. ఇవాళ తెలంగాణలో ఆ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నాం. కరెంట్లీ వీఆర్ ఇన్ దట్ ఫేజ్. Currently, EC has deployed their army to eliminate certain sections, certain people. నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. నేను ఆ మధ్య ఒక మీటింగ్కి వెళ్ళాను, ఒక 2 నెలల క్రితం. జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు, మేమిద్దరం డయాస్ మీద ఉన్నాం. వారు ఒక మాట అన్నారు, తర్వాత పరకాల ప్రభాకర్ గారి వీడియోలో కూడా అది నాకు వినబడింది. ప్రజాస్వామ్యంలో మనందరం ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నాం. భారతదేశం ప్రజాస్వామ్య దేశం. దాన్ని ఇప్పుడు మద్రాస్ కాదు, మదర్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ అని కూడా అంటున్నారు. ఎప్పుడైనా సరే ప్రజాస్వామ్యంలో ఓటర్లు నాయకులను ఎన్నుకుంటారు, ఓటర్లు పాలకులను ఎన్నుకుంటారు. దురదృష్టవశాత్తు ఇప్పుడు ఒక భావన కలుగుతున్నది, పాలకులు ఓటర్లను ఎన్నుకుంటున్నారు.
వాళ్ళకు ఎవరు ఓటు వేయాలనేది పాలకులు నిర్ణయిస్తున్నారు. ఎవరి ఓటు హక్కు తొలగించాలి, ఎవరికి ఓటు హక్కు కల్పించాలి. ఇది ప్రజాస్వామ్యాన్ని రివర్స్ చేసే నియంతృత్వం లాగా కనబడతాం. అంటే మీకు కావలసిన వాళ్ళనే ఓటర్ లిస్ట్ లో ఉంచి, నేను పత్రికల్లో చూస్తుంటే నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. 3 కోట్ల జనాభా ఉన్న తెలంగాణ నుంచి 1 కోటి మందిని తీసేస్తారు. ఎట్లా తీసేస్తారు 1 కోటి మందిని? అంటే దానిలో ఉండే నియమ నిబంధనలు చాలా. సో ఈ నేపథ్యంలో ఒక ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ గా పరకాల ప్రభాకర్ గారిని కరంతాపర్ నుంచి మొదలుపెట్టి వేణు దాకా చాలా మంది ఇంటర్వ్యూ చేసి ఉండొచ్చు. బహుశా ఇంకెవరిని కూడా ఈ ఇష్యూ మీద వాళ్ళు అంతమంది అటెన్షన్ డ్రా చేయలేదు. కానీ తెలుగు సమాజంలో ఎందుకు ఈ స్తబ్దత ఉన్నది? ఇక్కడ నుంచి మనం ఎందుకు మాట్లాడకూడదు ఈ సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి విషయాలు? ముఖ్యంగా విశ్వవిద్యాలయాలు అనేటువంటి సింపుల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కాదు. కేవలం చదువు మాత్రమే చెప్పాలి, క్లాస్ రూమ్ లో మాత్రమే చెప్పాలి అనేదానికి మేము విరుద్ధం. మేము ఓపెన్ యూనివర్సిటీ. ఏ యూనివర్సిటీ అయినా ఓపెన్ టు ఐడియాస్, ఓపెన్ టు థాట్స్. నాకు మిత్రుడు నిన్న బెదిరించాడు, నేను ఇది ఎక్కడో షేర్ చేసుకుంటే, బాబు నిన్ను ఫైర్ చేస్తారేమో జాగ్రత్త అని చెప్పినాడు. మేము ఫైర్లో ఉండే వచ్చినాం ఇక్కడికి. రెండోది, దేశం కాలిపోతుంటే, దగ్ధం అవుతుంటే మన ఫైర్ల గురించి ఎవరు ఆలోచిస్తారు? రెండోది, ఇది ఒక బాధ్యత అనుకున్నాం. ఇది రాజ్యాంగ స్ఫూర్తికి అనుగుణంగా ఒక విశ్వవిద్యాలయం చేయవలసినటువంటి పని కాబట్టి, రాజ్యాంగ స్ఫూర్తిని కాపాడడమే విశ్వవిద్యాలయాల బాధ్యత కాబట్టి, ముఖ్యంగా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ పేరుతో ఉన్నటువంటి విశ్వవిద్యాలయం ఖచ్చితంగా ఆయన ఐడియల్స్కి అనుగుణంగా వాటిని మేము ఇంబైబ్ చేసుకొని, మా లోపల లీనం చేసుకొని, దానికి అనుగుణంగా ముందుకు పోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రభాకర్ గారికి తెలుసు, ఇక్కడ మిత్రులకు తెలుసు, ఏడాది కాలంగా ఏడాదిన్నరలో మేము ఒక 5-6 సందర్భాలలో మా వాయిస్ని, అది దక్షిణాది వాయిస్ అయినా ఉండొచ్చు, అప్రెస్డ్ వాయిస్ అయినా ఉండొచ్చు, ఫెడరల్ ప్రిన్సిపల్కి అనుగుణమైనటువంటి వాయిస్ అయినా అని ఉండొచ్చు, డెమోక్రటిక్ ఆస్పిరేషన్కి సంబంధించిన వాయిస్ అయినా ఉండొచ్చు, వీటికి సంబంధించి ఒక ఓపెన్ ఫోరంని ఇక్కడ క్రియేట్ చేసి ప్రకాష్ రాజ్ గారిని ఈ భాష సుపీరియారిటీకి సంబంధించి, ఆధిపత్యాలకు సంబంధించి, స్థానిక భాషల గౌరవానికి సంబంధించి ఒక సదస్సు పెట్టి వారిని ఆహ్వానించారు. అదేవిధంగా చాలా మంది ఇంటలెక్చువల్స్ దేశవ్యాప్తంగా ఈ కొత్త ఆలోచనల్ని మా తరానికి తీసుకుపోవాలనేటువంటి సంకల్పం, మా విద్యార్థులను చైతన్యవంతం చేయాలనే సంకల్పం, దాని ద్వారా ప్రజలను కూడా ప్రజాస్వామ్య వాతావరణం గురించి ఆలోచించాలనేటువంటి అభిప్రాయంతో మనం ఈ స్ఫూర్తిని పొందడానికి ఇవాళ పరకాల ప్రభాకర్ గారిని ఇక్కడికి పిలవడం జరిగింది. సార్, మా యూనివర్సిటీ, నేను గర్వంగా చెప్తాను సార్, దేశంలో అతిపెద్ద యూనివర్సిటీలో ఒకటి, ఓపెన్ లాంటి అతిపెద్ద యూనివర్సిటీలలో ఒకటి. మా దగ్గర చేరుతున్నటువంటి విద్యార్థులు ఇప్పుడు ఇవాళ మా ఎన్రోల్మెంట్స్లో, మా రికార్డ్స్లో 6,20,000 మంది మా ఎన్రోల్మెంట్స్లో ఉన్నారు ఆల్ టుగెదర్. ప్రతి సంవత్సరం 1,50,000 మంది జాయిన్ అవుతుంటారు. కానీ చాలా మంది మా సాయి శేఖర్ లాంటి మీడియా మిత్రులకు అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ అంటే ఒక చిన్న యూనివర్సిటీ, వాళ్ళు ఏం చేయరు అని అనుకుంటారు. వీఆర్ చేంజింగ్ ఎంటైర్ ఎడ్యుకేషన్ ల్యాండ్స్కేప్ ఆఫ్ ది స్టేట్ సార్. వీఆర్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ ఆల్మోస్ట్ 18 to 20% ఆఫ్ GR ఆఫ్ ద స్టేట్. ఒక సింగిల్ యూనివర్సిటీగా చాలా ప్రాంతీయ యూనివర్సిటీలు, ఒక 4 ప్రాంతీయ యూనివర్సిటీలు కలిపి కూడా మా అంత ఎన్రోల్మెంట్, మా అంత కాంట్రిబ్యూషన్ చేయట్లేదు. మేము ఇక్కడ డిప్లొమాస్ సర్టిఫికెట్స్ నుంచి మొదలుపెట్టి PhD వరకు నడిపిస్తున్నాం సార్. అంతేకాకుండా ఇది ఇప్పటివరకు ODL అని అంటాం, ఓపెన్ అండ్ డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్. మాకు పి నరసింహరావు గారి మీద ఇంకో ప్రేమ ఏమిటంటే, యూనివర్సిటీ క్యాంపస్ జూబిలీహిల్స్లో ప్రారంభించింది వారే. ప్రధానమంత్రిగా ఉండి వారు ఇక్కడికి వచ్చి ఈ యూనివర్సిటీని ప్రారంభించి ఆశీర్వదించడం జరిగింది. ఆ స్ఫూర్తి కూడా మేము కొనసాగిస్తున్నాం. అందుకే వారి లెక్చర్స్ కూడా మేము ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ఈ యూనివర్సిటీలో ఇవాళ మా విద్యార్థులు కూడా చాలా మంది వచ్చారు. నిజానికి వాళ్ళకు పరీక్షలు జరుగుతున్నాయి, అయినప్పటికీ కూడా చాలా మంది ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నారు. సో ఇది ప్రజాస్వామ్య దేశంలో సమాచారాన్ని తెలుసుకునే హక్కు ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది. కాబట్టి విశ్వవిద్యాలయంగా మేము నిరంతరం ఆ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నాం. ఓపెన్ సోషల్ ఫోరం అనేటువంటి ఒక వేదికను కూడా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసినాం.
చావడి అని ఇంకొక వేదికను ఏర్పాటు చేసినాం. ఈవెన్ మేము ఛాయ లాంటి బుక్ ఎగ్జిబిషన్, బుక్ ఫెస్టివల్స్ ఇక్కడ నిర్వహిస్తా ఉన్నాం. సో దీన్ని ఒక డెమోక్రటిక్ స్పేస్, ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అనేది ఒక డెమోక్రసీ లెర్నింగ్ సెంటర్ గా కూడా మార్చేటువంటి ప్రయత్నంలో ఇది చేస్తున్నాం. ఇవాళ మీ స్పీచ్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హాల్లో మాత్రమే కాదు సార్, దాన్ని పబ్లిష్ చేసి మేము వాటిని ఓఈఆర్, మా దగ్గర ఓపెన్ ఎడ్యుకేషన్ రిసోర్సెస్ ఉంటాయి, వాటిలో అప్లోడ్ చేస్తాం. అదేవిధంగా ఇవాళ ఈ కార్యక్రమాన్ని కూడా మేము యూట్యూబ్తో పాటు అన్ని ఛానల్స్, మాకు 18 రకాల ఛానల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ డిఫరెంట్ దీంట్లో. మాకు ఒక టీవీ స్టేషన్ ఉంది, మీరు ఆశ్చర్యపోతారు, BRAOU టీవీ అని. దానిలో కూడా ఈ మొత్తం లెక్చర్ని మేము టెలికాస్ట్ చేయబోతా ఉన్నాం. ఇది ప్రజలకు ఉపయోగపడుతుంది, సమాజానికి ఉపయోగపడుతుంది, ఈ రాష్ట్రానికి ఉపయోగపడుతుంది, ముఖ్యంగా పౌరులకి ఉపయోగపడుతుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో మేము ఈ కార్యక్రమాన్ని చేసినాం. మేము ఆహ్వానించిన వెంటనే అంగీకరించి మీరు వచ్చినందుకు మీకు కృతజ్ఞతలు. అదేవిధంగా చాలా మంది పెద్దలు వచ్చారు, వాళ్ళందరికీ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మిమ్మల్ని మా విశ్వవిద్యాలయానికి ఆహ్వానిస్తున్నాను. ఇప్పుడు మన ముఖ్య అతిథి గారి చిన్న పరిచయం, అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన వివరాలు నేనే ఎక్కువ చెప్పినట్టున్నాను ఆల్రెడీ, బట్ ఒక పద్ధతి కాబట్టి మా డైరెక్టర్ అకాడమిక్ ప్రొఫెసర్ పుష్ప గారిని ఆహ్వానించారు. Respected Honorable Vice Chancellor Professor Ganta Chakrapani, President of today's program, distinguished Chief Guest Dr. Parakala Prabhakar Garu, and Honorable Guest of Honor Srimati Surabhi Vani Devi Garu, Registrar Dr. LVK Reddy, and honored guests who came from different parts of Hyderabad and also from different places, and the distinguished faculty members, my dear students, and the media friends, ladies and gentlemen. A very warm good morning to everyone. It gives me an immense pleasure to welcome you all for this distinguished lecture organized by Dr. B.R. Ambedkar Open University on the occasion of 105th birth anniversary of Bharat Ratna P.V. Narasimha Rao Garu. Sir, it is a practice of the university, as our Vice Chancellor said, to celebrate the great people's anniversaries, birth anniversaries, and also organize memorable memorial lectures by inviting intellectuals and eminent scholars to speak on different themes. Sir, we started this P.V. Narasimha Rao Memorial Lecturing from 2017 onwards, and let me brief about the programs already we have conducted so far. In 2017, Sri P.V. R.K. Prasad Garu, retired IAS officer, has delivered a lecture on Sri P.V. Narasimha Rao and his contribution of the nation. In 2018, Professor M. Satyanarayana Rao Garu, retired professor of B.R. Ambedkar Open University, has spoke on politics of land reforms legislation in AP. In 2019, Sri Vinay Sitapati, assistant professor in legal studies, Ashoka University, has delivered a lecture on P.V. Narasimha Rao and Congress Party. And 2021, we have Professor C.S.R. Murthy, retired professor, Dean School of International Studies, JNU, has spoke on PV's views on world problems at UN. And 2022, Professor Srikant Kondapalli, School of International Studies, JNU, has delivered a lecture on border clashes and India-China relations. In 2023, Dr. Mohan Kanda, retired IAS, spoke on ethics in governance. And in 2025, we have Sri V. Jwala Narasimha Rao Garu, senior faculty member, retired Dr. MCHRD, has spoken on Bahamukha Pragnashali P.V. Narasimha Rao Darshanikata. Sir is also here in the present for this lecture. Sir, today in 2026, we have Dr. Parakala Prabhakar is going to deliver a lecture titled Sir SIR, Special Incentive Revision of the Electoral Rolls 2025-26, Dismantling the Idea of India, a memorial lecture on P.V. Narasimha Rao. As we all know, P.V. Narasimha Rao was much more than a former prime minister. He was a statesman, a scholar, a thinker, and a visionary leader who steered India through the most challenging periods. At times, severe economic crisis, his calm leadership, political wisdom, and willingness to embrace bold reforms transformed India's economic trajectory. And even today,
his life reminds us that enduring leadership is built not merely on power, but on knowledge, patience, and the courage to take difficult decisions. It is therefore most appropriate that we commemorate his birth anniversary by engaging in a thoughtful discussion on an issue of profound national importance. Sir, as an education institutions, as our Vice Chancellor has pointed out that we feel it is a responsibility of the universities to provide space for informed, evidence-based and constitutional dialogue. Higher education institutions must encourage the students and scholars to critically examine the contemporary developments, understand different perspectives, and strengthen democratic values through reasoned debate rather than rhetoric. That is the very essence of academic freedom that any university should have. We are indeed privileged to have with us today a speaker who has consistently enriched public discourse through his scholarship, analytical depth, and independent thinking. That is none other than Dr. Parakala Prabhakar Garu. It is my pleasure now to introduce Dr. Parakala Prabhakar. Dr. Parakala Prabhakar is one of India's most respected political economists, public intellectuals, and policy commentators. He did his PhD in economics from the London School of Economics, University of London, and MA and MPhil from Jawaharlal Nehru University. He combines rigorous academic training with extensive experience in public policy. He has served in important advisory positions, including as communication advisor to the government of Andhra Pradesh, and has been closely associated with public policy, governance, and political communication. For decades, he has been a familiar voice in a national and regional public discourse through his lectures, writings, and television programs. We see generally a recurring theme in his writings and speeches, that is, the protection of constitutional values such as democracy, federalism, secularism, social justice, institutional independence, and rule of law. He has the ability to explain complex political and economic issues with remarkable clarity and make citizens to think critically and independently. His interventions are marked by intellectual honesty, constitutional commitment. He frequently supports his arguments with economic statistics, electoral data, government reports, budget figures, and historical comparisons. Today's topic concerns the relationship between electoral process, constitutional institutions, and the idea of India itself. There could hardly be a more appropriate speaker to guide us through these complex questions with historical perspective, constitutional understanding, and analytical depth. On behalf of Dr. B.R. Ambedkar Open University, I extend a very warm and cordial welcome to Dr. Parakala Prabhakar Garu. Sir, we are deeply honored by your presence and we eagerly look forward to your insights. With these few words, I welcome you all once again and invite Dr. Parakala Prabhakar Garu to deliver today's memorial lecture. Thank you one and all. థ్యాంక్ యూ మేడం. మీరు తెలుగులో చెప్తే ఇంకా ఎక్కువ మంది విద్యార్థులకు కానీ తెలుగు పాఠకులకు కానీ కొంచెం ఆకర్షణీయంగా ఉండేదేమో. బట్ ఫైన్, యా, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ కాబట్టి నేను ప్రభాకర్ గారికి కూడా వీలైనప్పుడు మీరు తెలుగులో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఏ కైండ్ ఆఫ్ గైడ్ టు దెమ్. సో ప్రభాకర్ గారు మాట్లాడడానికంటే ముందు సురభి వాణిదేవి గారు ఇవాళ మన దగ్గర ఉన్నారు, యూనివర్సిటీరావు గారి కుమార్తె వారు. అంతేకాకుండా వారి ఆశయాల కోసం అనేక కార్యక్రమాలు కూడా చేస్తున్నారు. సారీ అమ్మా, నేను దేశంలో లేకపోవడం వల్ల నేను ఇమీడియట్ గా మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేయలేదు. నిన్న చెప్పగానే వారు వాళ్ళ పొద్దున ఫోన్ చేసి నేను రావాలా వద్దా అనుకుంటున్నా అంటే మీరు ఖచ్చితంగా రావాలి అంటే, ప్రభాకర్ గారు కూడా ఆమెకి సోదరుడి సమానుడు కాబట్టి రావాలమ్మా అంటే వచ్చారు. థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. 2 నిమిషాలు మీరు మీ సందేశాన్ని ఇవ్వాల్సింది. గురుభ్యో నమః, సభాయ నమః. అందరికీ నమస్కారం. ఎప్పుడన్నా ఎవరన్నా ఏదో ఒక టాపిక్ మాట్లాడుతుంటారు, కానీ నా అదృష్టం ఏంటంటే
ఎప్పుడు నాన్నగారి గురించి మాట్లాడే అవకాశం, తల్లిదండ్రులను ఎప్పుడు తలుచుకునే అవకాశం మర్చిపోకుండా ఇస్తున్న అందరికీ ముందుగా నమస్కారం తెలియజేస్తూ 105వ జన్మదిన సందర్భంగా భారతరత్న శ్రీ పివి నరసింహారావు గారు తెలంగాణలో ఇంకెవరికి ఇప్పటిదాకా ప్రధాని ఎవరు కాలేదు, తెలుగు ప్రధాని ఎవరు రాలేదు, అట్లాగే దక్షిణాది నుంచి కూడా ఎవరు రాలేదు, అట్లాగే భారతరత్న కూడా ఎవరికి ఇంకా రాలేదు మన తెలంగాణ నుంచి. అలాంటి గొప్ప మేధావి పండితుడు ఆయన గురించి మనం ఎంత మాట్లాడుకున్నా తక్కువే. అట్లాగే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క పర్స్పెక్టివ్ ఉంటుంది. ఒక సైంటిస్ట్ ఒకలాగా మాట్లాడతారు, ఆ దృక్పథంతో మాట్లాడతారు. ఒక పండితుడు ఇంకొకలాగా మాట్లాడతారు, ఒక కవి ఒకలాగా మాట్లాడతారు, ఒక రాజకీయ నాయకుడు ఇంకొకలాగా మాట్లాడతారు. కానీ ఇవాళ మాట్లాడబోయే మెమోరియల్ లెక్చర్ ఇవ్వబోయే మా సోదరుడు ప్రభాకర్ పరకాల ప్రభాకర్. అంటే ఆ ప్రభాకర్ చాలా ఈజీ. చాలా మంది తమ్ముళ్ళు ఉన్నారు, అందులో మీరు మా తమ్ముడు ప్రభాకర్, తర్వాత పరకాల ప్రభాకర్, ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు చాలా ఇష్టమైన తమ్ముళ్ళు నాకు. ప్రభాకర్ గారి నాన్నగారు శేషావతారం గారు ఎందుకంటే ఫ్యామిలీతో అంత ఇష్టం అంటే, ఆ కాలంలో దాదాపు ఒక 45 ఏళ్ల కింద ఫోటోగ్రఫీ ఎక్కువ ఉండేది కాదు. ఫోటో కూడా తీసేవాళ్ళు చాలా అరుదుగా కనిపించేవాళ్ళు. ఇప్పుడైతే చాలా మంది కనిపిస్తున్నారు, ప్రతి ఒక్కరి చేతిలో సెల్ ఫోన్ ఉంది. శేషావతారం గారు మా చిన్నప్పుడే మేము దురదృష్టవశాత్తు మా మదర్ని పొడగొట్టుకున్నాం సార్. దాదాపు 11వ రోజే ఒక బ్యూటిఫుల్ పోర్ట్రేట్ తీసుకొని ఇచ్చారు, మా మదర్ పోర్ట్రేట్. ఇప్పటికీ మా మ్యూజియంలో ఉంది. దాన్ని చాలా మంది ఆర్టిస్టులు కాపీ చేసి మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి అందరికి ఇచ్చారు. మరి నిజంగా ఆ మెమొరీ అట్లా ఉండిపోయింది అని అంటే శేషావతారం గారే. అందుకే మీరు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే తమ్ముడు, మర్చిపోలేని. మన ప్రభాకర్ గారి దగ్గర ఇంకొక విశిష్టమైన విషయం ఏంటంటే, ఇప్పటిదాకా చెప్పుకున్నట్టు అనేక పార్శ్వాలు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క దృష్టితో మనం పివి గారి గురించి మాట్లాడుకుంటాం. నేను బిడ్డలాగా, ఇంకొకరు టీచర్ లాగా, ఇంకొకరు సైంటిస్ట్ లాగా, అలా రకరకాలుగా మనం ప్లేయర్, ఈవెన్ స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ లాగా కూడా మాట్లాడుకుంటాం. కానీ ప్రభాకర్ గారు అన్ని విషయాలు మాట్లాడుకుంటారు పివి గారి గురించి. కానీ ఏ సబ్జెక్ట్ ఇచ్చినా కూడా దాంట్లో చక్కగా అనలైజ్ చేయాలి. ఇప్పటిదాకా పుష్ప గారు చాలా చక్కగా చెప్పినారు. ఏ సబ్జెక్ట్ ఇచ్చినా కూడా దాన్ని బాగా అనలైజ్ చేసి దాంట్లో ఉన్న పూర్వాపరాలు క్షుణ్ణంగా అందరికీ చివరి బెంచ్లో, అంటే తక్కువ స్థాయిలో ఐక్యూ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా అర్థమయ్యేట్టుగా విపులంగా చెప్తారు. చాలా సార్లు టీవీ షోలో నేను గమనించాను. ఇప్పుడున్న టాపిక్ కూడా చాలా గమ్మత్తైన టాపిక్. దాదాపు 3 నెలల నుంచి అన్ని పార్టీలు చర్చించుకుంటున్నాయి ఈ సమగ్ర ఓటర్స్ లిస్ట్ అనేది. ఇవాళ పొద్దున చాలా చమత్కారంగా ఒక మాట అన్నారు, అది వ్యాపించిపోతూనే ఉంది వైరల్ లాగా. ఓటర్స్ వాళ్ళు ఇష్టమైన లీడర్ని ఎన్నుకోవడం కాదు, లీడర్లే ఇష్టమైన ఓటర్స్ లిస్ట్ తయారు చేస్తున్నారు అనేది చమత్కారమే కావచ్చు. కానీ అది ఇప్పుడు జరుగుతున్న విషయానికి దర్పణం పడుతుందేమో. నేను ఆ మాట అనొచ్చో తెలీదు, కానీ అది నిజమే. కొంచెం యథార్థవాది, లోక విరోధి లాగా ఉంటుంది. కానీ ఈ విషయం గురించి ఇంకా వినాలని, నేను మాట్లాడడం కాదు, వినాలని, ప్రభాకర్ మాట్లాడుతుంటే వినాలని ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు చక్రపాణి గారికి ముందుగా వైస్ ఛాన్సలర్ గారు పొద్దున, మేడం మిమ్మల్ని తప్పకుండా పక్కనే ఉన్నారు, మీరు రావాల్సిందే అని అంటే నాకు ఇష్టమే. ఎందుకు పక్కనే, ఇట్లాంటి సభలే కదా మాకు ఇష్టమైనవి. అట్లాగే వేదిక మీద ఉన్న అందరికీ కూడాను, ప్రొఫెసర్స్ ఇక్కడ ఉన్న చదువుకున్న వాళ్ళు అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీ అంటే ఒక గొప్ప మాకు ఇష్టం. ఎందుకంటే నాన్నగారు ఒకటి ఇనాగ్రేషన్ చేయడమే కాదు, ఇక్కడ లక్షలాది మంది చదువుకుంటారు. లక్షలాది మందికి చదువుకునే ఉపాయం అంటే చాలా మందికి అర్థం కాలేదు. ఈ కరోనా తర్వాత జూమ్ క్లాసెస్ అప్పుడు అర్థమైంది, డిస్టెన్స్ లో కూడా మనం చదువుకోవచ్చు అని.
అప్పటిదాకా ఈ జూమ్ క్లాసెస్ చాలా మందికి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అర్థమయ్యేది కాదు. కానీ కరోనా తర్వాత అందరికీ అర్థమైంది. మాకు కూడా కొంచెం కొన్ని క్లాసెస్, సెమినార్స్ ఆన్లైన్లో ఇప్పటికి కూడా బాగా ప్రఖ్యాత ఎక్స్పర్ట్స్ ఇన్ దేర్ ఫీల్డ్ దే ఆర్ డెలివరింగ్ ద లెక్చర్ అండి. లక్షల మంది వినొచ్చు. అంత మంచి సౌకర్యం ఉంది. చదువుకోవాలి అనుకో టెక్నాలజీని వాడుకోవాలి మంచికి అని అంటే ఇగో ఇదే నిదర్శనం అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీని. ఇంతమంది లక్షలాది మంది స్టూడెంట్స్ ని ఎన్రోల్మెంట్ వాళ్ళని చక్కగా మళ్ళీ స్ట్రీమ్ లైన్ చేయడం, వాళ్ళకి అవార్డ్స్ ఇవ్వడం, ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయడం, వాళ్ళకి మళ్ళీ అవార్డ్స్ ఇవ్వడం అనేది ఇట్స్ హెర్క్యులస్ టాస్క్. అసలు ఇలాంటి గొప్ప కార్యక్రమం మీరు చేస్తున్నందుకు హృదయపూర్వకంగా ఈ స్టేజ్ మీద నుంచి మిమ్మల్ని అభినందిస్తూ మనం అందరం ఇప్పుడు తర్వాతి కార్యక్రమం కింద థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ మేడం. ఇప్పుడు మన ముఖ్య అతిథి పరకాల ప్రభాకర్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. Professor Ganta Chakrapani Garu, the Vice Chancellor, Professor Pushpa Chakrapani Garu, Sri LVK Reddy Garu, మా అక్క వాణిక, my dear friends. My talk is mostly going to be in English, but in between I would like to also say some things in Telugu. If I were to consider myself privileged, blessed, and fortunate, I will do only for one reason. That is, I have known Sri P.V. Narasimha Rao personally. That's the only reason. Although I have known him since my childhood, it was mainly during my days in Delhi for my university education that I met him and came to know of him much more. I conversed with him, argued with him, learned from him, sat in silence with him, ate with him, traveled with him, even played badminton with him. This was an unearned privilege. I did not do anything to deserve it. I simply happened to be the son of his political colleague and friend. That privilege gave me an opportunity to watch one of the greatest personalities of modern India close up. Delivering P.V. Narasimha Rao Memorial Lecture, therefore, is a very poignant occasion for me. I express my gratitude to Professor Ganta Chakrapani, his colleagues, and everyone in this great university associated with organizing today's lecture. I would begin by sounding some alarm bells. We might not be able to hold this kind of gatherings freely in the coming days. You might have to check with the powers that be whether you could invite a particular person, whether the speaker could speak on a particular subject. You might even be asked to submit the text of the speaker's address in advance for them to decide whether the speaker should be allowed to air this or that point of view.
You might have to cancel speaking invitations, sometimes even at the last minute. To avoid all that chaos and loss of face, sooner than later, you might voluntarily abandon all such discourses. This is a strong possibility now. It is staring in our face. Have no illusions. This year, on August 15th, there is a good chance that our beloved tricolor would be hoisted on the Red Fort. Whether it would fly there on the next Independence Day, I'm not very sure. It is not difficult for you to guess which could be the flag to take the tricolor's place. Recently, the Union government has issued a circular. It is now mandatory that all the 6 stanzas of the Vande Mataram are sung in all Union government's official gatherings. The circular also laid down that Vande Mataram had to be sung before the national anthem. It's already happening. Not before long, excuses would be made to dispense with the Janagana Mana. They would say, since they are running out of time, and as they've already sung Vande Mataram, they might skip Janagana Mana. That excuse might sound innocuous, but that excuse would only be a transitory one until Janagana Mana disappears completely. People who keenly follow the recent 10-hour marathon discussion in our Lok Sabha on Vande Mataram cannot really escape this fear. The Union government has recently constituted a high-level committee on demographic changes. The terms of reference of the committee repeatedly mentioned illegal immigration as one of the justifications for constituting the committee. That makes obvious the government's intention of branding certain communities and unwanted residents of this country. Now, I got these anxieties off my chest. I will now use the remaining part of the time given to me to speak about the currently ongoing massive exercise to revise electoral rules in our country. It is called the Special Intensive Revision, SIR. I would dwell on it, what it would mean to our cherished idea of India as a secular democracy and to a republic that is committed to deliver justice, liberty, equality, and fraternity to the people of this land. A staunch champion of these ideals was Baba Saheb Ambedkar, after whom this great university is named. SIR is presented to the people as an attempt to clean up the electoral rolls. The Election Commission of India marketed it as an exercise meant to delete the names of absent, shifted, dead, duplicate, ASDD. Absent, shifted, dead, duplicate voters on the electoral rolls. It is also marketed as a measure to detect and delete foreigners from the voters list. That is how it is marketed. If our electoral rolls had an acceptable number of such ASDD voters and foreigners in them, our previous elections and the mandates they produced by implication are rendered questionable.
The successive Lok Sabhas and state assemblies, even the mandates of 2014, 2019, and 2024, as well as the governments those mandates produced, in effect, have to be treated as lacking in legitimacy. If this is the implication of the ECA's claim of impure electoral rolls, then our democracy is and has been in grave jeopardy. The present ECI, wittingly or unwittingly, is leveling a serious allegation against the all previous ECIs. As a consequence, it is also making the legitimacy of earlier mandates questionable. But as I would try to show here, the ECI's claims about impure electoral rolls, stated purpose of carrying out SIR lack conviction. The present ECI's intent behind conducting SIR is dubious. It leads one to suspect that SIR is not an exercise to weed out ASTT voters, but it is part of a larger project to transform the nature and composition of the country's political society. Before I explore the nature of this project, I would like to dwell on the opacity of the ECI and the glaring irregularities that render the intent behind the SIR exercise suspect. SIR has been evaluated against the justification offered by the ECI. These justifications are, what did they say when they wanted to introduce SIR? First, they said a time lapse. This is the primary justification. The ECI argued that more than 20 years have elapsed between the last intervention, intensive revision, and now. Demographic shift is the second justification. Large-scale urbanization, large-scale migration, and population changes, these have happened. So we have to do the SIR. That's the justification. The third one is they said there are some certain database errors. The ECI said that the revision was intended to purge duplicate entries, ghost voters, unreported deaths, and unverified entries from the voters list. Fair enough. These stated objectives are really noble. I don't think anyone in this room disagrees with these objectives. I also agree with these objectives. I want a pure, correct, accurate voters list. I'm not against that. What we all want our voters list to be clean. That's what we want. Free from errors. We do not want dead people's names in the electoral rolls. We want duplicate names to be eliminated, unverified names deleted, and ghost voters removed from the voters list. We have a process called Special Summary Revision, SSR. This summary revision is carried out every year. It eliminates dead, shifted, and absent voters. It includes persons who attained the voting age at the time, and also adds who came into that area after the last such revision had happened. This is a continuous process. Every year it goes on. After 2024 general election, SSR had happened. Then, on what basis the ECI came to the conclusion that it should undertake an intensive revision? What was the justification? In its affidavit to the Supreme Court of India, this is important. In its affidavit to the Supreme Court of India, responding to petitions that were filed challenging the constitutional validity of SIR,
the Election Commission of India said an independent appraisal had found that there were errors in the electoral rolls after SSR. This was stated on an affidavit submitted by the Supreme Court of India to by the Election Commission of India to the Supreme Court of India. When information about the independent appraisal was sought under the Right to Information Act, the ECI did not reveal any details. Until we started this meeting, I was sitting here and checking. Until I started speaking, the ECI did not reveal who did the appraisal. I just checked. Even now it did not reveal. What were its recommendations? The ECI still refuses to put the report of the independent appraisal in the public domain. No one had ever seen that independent appraisal. The ECI had admitted on record in response to an RTI query that it had no record of why or how the SIR was initiated. This was admitted in writing by the Election Commission of India. It might come to you as a news, but it is as old or as the decision that has been taken on SIR. Interestingly, to another RTI query seeking reference number of all the files in which decision to initiate a special intensive revision across the country in 2025. When asked, you give us the reference, because under RTI you can call for the file notings and other things. Mr. T.C. Kong, Principal Secretary of the ECI, had said, I quote, "The requisite information is not available in any material form." Material form means file notings. Venu is here, he knows. You circulate, there's a meeting, the minutes of the meeting are taken, etc. This is the proceedings in material form. Now, the Principal Secretary, he says in writing, in response to an RTI query, that the required information is not available in any material form. He said that because the RTI mandated disclose information which is available in material form only. If it is oral, telephone conversation, he can't, of course, there is no record. Or there is no noting also. And since such information on how the decision was taken on SIR rollout was not available in material form, there was nothing for him to disclose. So there's no record in the Election Commission of India. The question that arises is, why is the decision to conduct SIR taken in secrecy, and why are there no records in material form of these files and correspondence in the commission? That's the question. If the intention of the commission behind SIR, if they're bona fide, then there has to be a record. Is this not opaque and highly suspect? To me, it is. Suspicions and apprehensions about SIR are heightened after its completion in Bihar, followed by 9 other states and 3 union territories. The states include West Bengal, Tamil Nadu, Pondicherry, Kerala, Gujarat, Uttar Pradesh, Rajasthan, other states. Sir, in Bihar, about 80 lakh names were eliminated from the voters list and about 21 lakh voters were added. Over 2.4 crores
2.04 crore voters were removed from UP's electoral roll. 2.04 crores. And 84 lakh new voters were added. The story is similar in every state. Deletions ranged between 24 lakhs in Kerala and 97 lakhs in Tamil Nadu and over 2 crore in Uttar Pradesh. The SIR deletions fail demographic tests. In all these states, the number of voters after the final revised electoral roll falls short of the size of the adult population in these states. There is a very thumb of rule kind of a thing. If in a state there are 100 adults, how many voters should be there? 100 voters, because we are a universal adult franchise country. So it fails the demographic test. The first test is that. In all these states, the number of voters after the final revised electoral roll falls short of the size of the adult population in those states. Since ours is a democracy based on universal adult franchise, the number of voters should be equivalent to the adult population in a state. If a state's adult population is 100, the number of voters in that state ought to be 100, ideally. If it is 99 or if it is 101, it's okay. One can accommodate that number. But it is unacceptable to have 70 or 130 in the final revised list. In UP, the final number of voters after SIR falls short of the state's adult population by 2.83 crores. 2.83 crores. In Bihar, the final figure is about 80 lakhs less than the adult population of the state. What accounts for this shortfall? Who are these people? The ACI does not tell us, even today. Among the deleted voters belonging to minorities, Dalits, and Adivasi communities, daily wage earners, poor and illiterate persons are disproportionately high in number. Among these sections, among these people, Adivasi, Dalit, minority, marginalized people, women constitute a substantial portion. Studies have established that SIR adversely impacted women's potential political participation in our polity. Many among these are unlikely to know, they won't even know that they were deleted. Many of them are even unlikely to know that they were disenfranchised. Even if they know, they are too weak and incapable of making their protesting voices heard. The ECI claimed that SIR was done before. And this is not the first time. It was done in 2002. That's what the ECI claims. Now, I would like to ask a question. Those who are here in this hall today, most of you probably were voters in, some of you at least, are voters in 2002. I was a voter in 2002. Does anybody recall having gone to any government official to prove you are eligible to be a voter? Is there anybody here? I never went to anybody carrying a bundle of documents to establish that I was eligible to be a voter. That's my experience. When I asked this question in different gatherings that I addressed in different parts of the country, so far, like you, not a single person said they had to prove their eligibility. Never happened. Therefore,
the revision that happened in 2002 was entirely different from that what is going on now in the name of SIR. The ECI is misleading the country. It is not telling us the truth. When activists wanted to know what the 2002 revisions guidelines were so that they could compare them with the present revisions guidelines, they sought the information under RTI. They wrote to the Election Commission of India under RTI. The ECI said, mark this, the ECI said they had no copy of the 2002 guidelines. They had no copy. And they were not obligated to give documents from over 20 years ago under the RTI rules. Again, that is far from truth. That's not the truth. There is no time bar. Unless a body claims that there were floods or a fire or whatever, they just can't say that we are not obliged to give you a document from over 20 years old. No. It's lying again. It marks the opacity. It is hiding something. I don't know what it is. There's one more misleading information from the ECI. The exercise conducted in 2002 was called, you know what it was called? Now they're saying we've conducted in 2002 also SIR. No. The exercise conducted in 2002 was called Special Revision of an Intensive Nature. This was conducted under Mr. Lindo, who's a resident of Hyderabad these days. It required the ECI to do the revision transparently by vetting the revisions against the then existing mother list. Because it's not a de novo. It's not all new again. No. You have a mother list. You go house to house, verify, and it was the responsibility of the Election Commission to see whether somebody is qualified to or somebody is there or not. It is now the burden has shifted to the voter. The voter has to prove himself or herself that I am eligible to be a voter. That was not the case in 2002. So it was not SIR, and the burden of proof was not on the citizen, on the voter. Why is the ECI misinforming the country about the 2002 revision exercise? Is my question. ఆశ్చర్యం ఏంటంటే నేను ఎప్పుడైనా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా క్వశ్చన్ అడిగితే నాకు సమాధానాలు వేరే చోట చూస్తుంటాయి. యూ కెన్ గెస్. తిట్లు కూడా వేరే చోట చూస్తాయి. ఎలక్షన్ కమిషన్ దొరికే మాట్లాడేది పాప ఏ మాట కామాట చెప్పుకోవాలి మంచి వాళ్ళు. From several investigative studies, it has now come to light that many who were listed as dead are actually alive. Some of them were presented to the Supreme Court of India. But it may badge unnam chepparu. The Hindu, a newspaper known for its diligent reporting, carried out a study in Tamil Nadu, which found that the age of those listed as dead did not conform to the mortality trends in the official data. Because there's an official trend. Some young people might die, some old people still might live. That's a different thing. But what is the overall trend in a society? So the booth-wise investigation done by the Hindu revealed that it was completely off the trend. The numbers defied the overall trend. In Bengal, many deleted voters listed as dead and absent, they attacked the local government offices that were involved in the
SIR. Dead people attacking the local office, we can imagine. In Bihar, the electoral roll that was supposed to be cleaned up had one after SIR. After SIR, the election commission had given a press note saying, after successfully and satisfactorily completing the special intensive revision exercise, you had 1.32 crore fake addresses. 1.32 crore fake addresses. And what was the total electorate, sir, after SIR? 7.42 crores. Out of 7.42 crores, 1.32 crores fake addresses. In Baracheti Assembly constituency of the state, 877 voters were shown as residing in one address in a village. One address. In Pipra constituency, Galimpur village, 509 voters were registered in one address. The address was not only just wrong, it does not even exist. There was no address like that. There are several such examples from the state. In all the 243 constituencies, 14.35 lakh duplicate voters were found by the investigative journalists after the successful and satisfactory completion of the SIR exercise. So what is it for? What have you done? Weeding out infiltrators or foreigners also turns out to be a phony claim. In Bihar, the total number of objections raised on the basis of somebody being a foreigner, out of the total, the electorate has to be about 8.22 crores. Keep that. The after SIR electorate was 7.42 crores. Of 7.42 crores, only 1,087 were flagged as foreigners. That is the claim. But Election Commission of India itself decided that out of the 1,087, only 390 merited some investigation, even according to the ECI. So out of 390 were found eligible for verification. Of them, 76 were Muslims. Out of that, 76 were Muslims. And of them, 10 were in Simanchal. Of the 10, only 5 were Muslims in Simanchal. And of those 5, 2 were already dead. So finally, the ECI found only 3 to be identified as foreigners and deleted. Of the 8.22 crore voters and 7.42 final list, only 3 were detected, determined, and deleted. But the viral propaganda in the social media continues to show that thousands of infiltrators have been detected and deleted and are now running away from the country in droves. You might have seen a lot of such videos. If weeding out foreigners and non-citizens was one of the primary concerns of SIR, as claimed by the ECI, the most eligible candidate state for conducting the exercise ought to be which state? Which is the state which had the most controversy about citizenship? Assam. Yes. If there was ever a state in the union where citizenship became most contested issue, it was Assam. But it is ironic that the ECI decided to do only a special revision in that state, not a special intensive revision. The total number of voters who were put by the earlier, whatever adjudication was going on there, the total number of voters put in the D list, that is the doubtful list, there's a D list in Assam, was 19 lakhs, of which
12 lakhs were Hindus and 7 lakhs are Muslims. This data makes the ECI vulnerable to the charge that it did not conduct SIR in Assam to avoid, because pronouncing 7 lakh Muslims ineligible for voting will require it to pronounce the 12 lakh Hindus also as ineligible. So it avoided. The figure, and finally, what was the deletions in Assam because of this? It was under 3 lakhs. Under 3 lakhs. And look at the contrast, stark contrast to the tens of lakhs of voter deletions in other states. As I mentioned, 24 lakhs in Kerala, 97 lakhs in Tamil Nadu, 2.83 crores in Uttar Pradesh, 80 lakhs in Bihar, 45 lakhs in Rajasthan, 44 lakhs in Madhya Pradesh, and 77 lakhs in Gujarat. The burden in Assam, what happened? The ECA officials went from house to house to update the electoral rolls. The burden of enrolling was not put on the people there as it is being put on us here in the rest of the country. Despite the clear evidence to the contrary, the narrative propagated by the ECI and the present ruling dispensation that SIR is meant only to clean up voters list still has takers. There are people who are saying that SIR is good. Many still believe it. I don't know why. Contrary to the evidence. Now, does anybody care about the deleted voters? This is important. Leave alone the common citizens like you and me, public intellectuals, media groups, even political leaders have swallowed this propaganda. They are uninterested in casting a probing eye on this large-scale disenfranchisement. Political leaders and a large section of the media are looking at this exercise. This has to be noted, because all these people are looking at this exercise only from the electoral point of view. They are assessing who does this disenfranchisement benefit and whose electoral chances is it going to harm. Therefore, many non-BJP NDA politicians I have interacted with in the states that went to polls after the implementation of SIR felt that it was unlikely to harm them, their electoral prospects. Among those, there are two categories. One felt that the deleted voters were not their voters. మా ఓటర్లు కాదండి వాళ్ళు తీసిన వాళ్ళు. మా ఓటర్లు తీయలేదు. So I'm okay. Which means that these people are not bothered about the deletions if those deleted voters were not their own voters. The second category are those that understood that their own voters too were deleted, of course. But not enough in number to harm their winning chances. తీసారు కొంతమందిని, కానీ నేను లాస్ట్ టైం అండి 6,000 నెగ్గాను, 3,000 మందిని తీసారు మా వాళ్ళని, ఇంకా 3,000 బయటపడిపోతాను నేను. సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు బాదర్. They are not interested in disenfranchisement. They are interested in who are these people. Are they going to vote for me? Are they going to vote for somebody else? Some people thought that my people are not deleted at all. Some people thought they were deleted, but not enough. I'm still safe. So I don't have to bother. Despite deletions of their own voters, their net chances of winning the election were intact. It does not matter for them if some eligible voters were disenfranchised. That is the tragedy.
Deleted voters stay in the public discourse. Deleted voters stay in the public discourse and news cycles only until the election results are declared. Once the leaders, those leaders who made noise about voter deletions, the media which wrote about them, suddenly fall silent once the election results are declared. Today, nobody talks about the fate of 80 lakh deleted voters in Bihar, 93 lakh disenfranchised people in Bengal, 97 lakh voters of Tamil Nadu, because there are no elections there now. No one talks about the 2.83 crore voters deleted in Uttar Pradesh, 44 lakh deleted voters in Rajasthan, 28 lakh voters deleted in Chhattisgarh, 45 lakh deleted voters from Madhya Pradesh, and 77 lakh deleted voters of Gujarat. Nobody talks about them. We don't care. After the elections, we do not care about Bihar, Bengal, Tamil Nadu, Kerala. Because there are no elections in UP, Madhya Pradesh, Gujarat, Rajasthan, we don't care about those states also. Deleted voters, who are they? We don't care. West Bengal presents yet more deeply troubling picture. About 28 lakh voters were allowed or not allowed to vote, even though they were not pronounced ineligible. Their papers were not examined and claims not adjudicated. Yet, the ECI, the ruling dispensation, many in the political class and the media want us to believe that the assembly election of May 2026 in Bengal was legitimate. How can that be legitimate? When 28 lakh people were stopped from voting without being declared ineligible, can you consider that a legitimate election? But they want us to believe, and we're all believing in it. We're not questioning it. I'm winner, loser agnostic. I don't care who wins, I don't care who loses. But anybody who wins will have to win legitimately with process integrity. But after 28 lakh people were barred from voting without being declared ineligible, if you declare ineligible, you can contest it later. That's a different thing. Fairly, not fairly, all right. But you have not done that also for 28 lakh people. And you conduct an election. Then one needs to look at the long-term implications of SIR for our polity. It is to these implications that I now turn. I'm not bothered about one election cycle or second election cycle. Maybe one or two elections, it might go this way or that way. Forget that. But what are the long-term implications? In the wake of SIR, India will have two classes of people. One with the right to vote and another without the right to vote. The ones without the right to vote will necessarily be unsure about their citizenship. Today, we know that. Your passport is not a proof of your citizenship. What really makes you a citizen, we do not know yet. Suddenly, it's all in doubt. And now there are reports coming from Bihar, Bengal, and other places that if you're not in the voters list after SIR, your passport is not being renewed. Rajgopal is an example now, former Telegraph editor. And people are now being denied their ration in Bengal openly. It is declared by the Chief Minister himself. Let me do a thought experiment now with you. Imagine that none of us in this hall has a vote. None of us. And we all live together in one colony. Let's imagine. To this colony, where every resident, all of us, has no vote. Every resident is a non-voter. Would any politician or a candidate in an election come to campaign?
Will they? Would any politician work for us? Would they give us drinking water, a road, a school, a health center, a power connection? I can say for sure that a politician would not even spend a minute of their time to stop by in our colony. Clear? Any doubt? We can live there, but with no claims on the state for protection and care. We can live there if you want. We are beyond the state's pale. The state has no responsibility towards us. It does not have to care for us. If at all it does, which is unlikely, it is out of its generosity and not on account of our rightful claims on it. The state is not duty bound to take care of us. We do not anymore belong to the political society of the country. In other words, the political society of India will be constricted, circumcised. Those who are excluded are no longer relevant to our republic. This is what is the long-term consequence of SIR. Please don't think it is just one vote making one party win or losing another, making another party lose. No, it's not that. Maybe it's the one or two elections it might be, but the longer-term implications of SIR is that we will have two classes of citizens. Let me tell you here that so far SIR has deleted about 6 crore voters in these states. 10 states and 3 union territories. At this rate, by the time the exercise is completed in the entire country, the estimated deletions would be about 16 crores. This is not a small number. Because we live in a big country, the 16 crores, 6 crores, looks small. But let me tell you, about 80% of the countries in the world have populations of 16 crores or less. SIR, in other words, is excising, taking out a few countries from within India and throwing them out. That is what SIR is. SIR Viswarupamide. We are so far used to democracy. So far, we are used to a democracy where voters decided who should be in the government. But now, in the wake of SIR, we are transitioning into a new democracy in which those who sit in the government are deciding who should be the voters. That is the picture which is unfolding in our country today. Let me take the implications a bit more further. SIR has yet another troubling consequence. It is not difficult to understand that every political party will address only the interests, concerns, and priorities of those who have a right to vote. They don't have to care for other people. Only those people who have a vote. Political parties will have to be concerned only with them, isn't it? Only they matter to political parties. As we have understood the drift of the SIR deletions, most of those who retain voting right are likely to be Savarna Hindus, if not in the immediate past, but eventually at any rate. We need to keep in mind that the present SIR is unlikely to be the last SIR. Can you guarantee can anybody guarantee me that this is the last SIR? No SIR is going to take this next. We can't. So, please do not rule out the possibility that SIR becomes unstoppable once it is normalized, because things are being normalized. See, normalization has set into the DNA of our country. For instance, ఎంత మామూలు అయిపోయిందంటే ఇదివరకు చాలా మంది ఎడ్యుకేట్ చేసేవాళ్ళు ప్రపంచీకరణకు వ్యతిరేకంగా, ఉదారీకరణకు వ్యతిరేకంగా, ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా. బట్ ఇవాళ మనం ఆలోచించాల్సింది మామూలీకరణకు వ్యతిరేకంగా. ఎంత మామూలీకరణ జరిగిపోతుందంటే
డాలర్ ఎంతటి మామూలు అయిపోయింది. మామూలు అయిపోయిందా? పెట్రోల్ ఎంతండి? మామూలు అయిపోయింది. మణిపూర్ తగలబడుతోందండి. ఎన్నాళ్ళు తగలబడుతోంది? 2 ఏళ్ళు దాటిపోయిందా? మామూలే కదా. మనం మాట్లాడుతాం దాని గురించి. రాస్తున్నారు ఎవరైనా? అయిపోయింది, మామూలే. లించింగ్ మామూలే, ధరల పెరుగుదల మామూలే, లీక్లు మామూలే, నీట్ మామూలే, ఎన్టీఏ మామూలే, ఉద్యోగాలు లేవు మామూలే, అన్ని మామూలీకరణ. యూ గెట్ సో యూస్ టు ఇట్ that you don't feel anything any more abnormal. And SIR is now in the pipeline to be mamulified, normalized. It is normal. It is good also. There is a probability that we will regularly have such SIR exercises that would progressively eliminate the so-called unwanted and impure elements from our political society. After many iterations of SIR, the polity will be fully purged of those unwanted elements. That this is the beginning of it. The non-Hindus and non-Savarna Hindus who might still retain their voting right will be rendered into a politically inconsequential minority. They don't matter. There might be some people, just to show that there are some other people also. But the number is such and spread in such a way that it doesn't matter. It doesn't tilt any election. It doesn't impact the political society of our country. Even without the SIR, the ruling party at the center is able to have a council of ministers without a single member belonging to the Muslim and Christian minorities of this country. Today, there is absolutely not a single member belonging to any minority community in the central union ministers, in the council of ministers. Did you notice that? Not many people. Not many people, I must say. That's mamuli karan. It's normal. In the entire history of our independent India, we never had a union council of ministers that did not have a Muslim and a Christian representative. Even after SIR, if any minorities and a non-Savarna Hindus still remain with franchise, they will still be made politically inconsequential by the process of delimitation. Do you know what is delimitation? Delimitation is people are really talking about how many seats for Telangana, how many seats for Andhra Pradesh, how many seats for Tamil Nadu, Kerala. No, that's a legitimate thing. But more than that, if you want to know what is going to be the delimitation, the shape of delimitation, please look at the parliament constituencies in Assam. That gives you a nice idea of what is going to come in the form of delimitation. If I take a glass of water and throw it on the floor, you know, the way it spreads with little gaps here and there. Parliamentary constituencies in Assam today look exactly like that. You know, there are constituencies where some booths are in a different constituency altogether. Single booths or single wards, a couple of wards. They might have 2 or 3 booths or 3 or 4 booths, but they're in different ones. The principle is packing and cracking. You pack a constituency in such a way that there are only one particular community here. Another constituency where only one particular community is there predominantly, 90%. Now, if it is a mixed one, a political party might lose both the constituencies. But if it is done this way, it is sure to win one constituency and lose another constituency. And mind you, one constituency might lose by 90,000 votes. Doesn't matter. After the elections, one constituency is one constituency. One MLA is one MLA, one MP is one MP. But another constituency, even if they win by a few thousand votes, a constituency is a constituency. An MP is an MP, an MLA is an MLA, isn't it? So they're cracking and packing the constituencies in such a way. Assam is an example. Have a look at just download the Assam delimitation maps.
you'll know. Cholagar. It's a bhayankaravana situation. Not only just the numbers, people don't understand the numbers. I'll tell you, some people are talking about, it's all 50%, all proportionate. Why are you worried about it? UP is getting 50% increase and I'm getting 50% increase. Okay, I'll give you a simple example. I'll give you the even number so that, you don't have to do much of a mathematics. 20 is the current strength of 20 current strength of Lok Sabha members in Kerala. Agreed? 80 is Uttar Pradesh. What is the difference between UP and Kerala today? 60. 80 నుంచి 20 తీస్తే 60 కదమ్మా 60. 50% ఇంక్రీజ్ చేద్దాం. కేరళ ఎన్ని అవుతాయండి? 30 అవుతాయి. 30. యూపీ ఎన్ని అవుతాయండి? 120. 120కి 30కి ఎంత తేడా జ్వాలా గారు? ఇప్పటి వరకు నేనేమో 60 తక్కువ అండి, రేపటి నుంచి నేను 90 తక్కువ అండి. అది చాలా బాగుందని అంటారేంటి కొంతమంది ఉన్నారు, కొంతమంది అనేవాళ్ళు చాలా న్యాయం అంటున్నారు. మాయ. So this is the other facet of delimitation. One is the number, the other one is cracking and packing. No, you had this in Assam and Jammu and Kashmir already done. If that is the situation now, without SIR, without the delimitation, if union government can have a council of ministers without a minority, if that is the situation now, imagine what would be the political significance of these sections of our society after the SIR, after it is fully implemented in the entire country. That is the level of Hindu majoritarian consolidation that the current ruling dispensation could mobilize behind itself. With SIR, that would be the only political society that is going to remain for any political party, isn't it? After SIR, every political party will have to operate in that limited political society. That would mean Hinduization, or rather Savarna Hinduization of our polity. Please ponder over this. This would result in every political party ending up as a Hindu majoritarian party, because that is the only concerns that they have to address. Some might do more, some might do less. But all of them Hindu majoritarian nevertheless. They have to be, because that is the only constituency available to you. If you are contesting a graduates MLC, who would you address? Only graduates, isn't it? So a political party's character, all political parties' character will transform to suit the electorate that is available to you. The die would be cast, the pitch would be set, the political turf would be transformed. Every political party, if it has to be electorally successful or even stay relevant in that curated polity and transformed turf, would play like the BJP, adopt the program of the BJP, and would even perhaps be compelled to be more BJP-like than the present BJP itself. I won't be surprised. The point I'm making is, in the medium to long term, the consequences of SIR would make every political party like the BJP. In other words, every political party in the country would be BJPized. That is the consequence of SIR. Not one election, 2 elections. There's one more consequence. We already see religious symbols of the majority gradually creeping up to the status of quasi-state symbols. Has anybody noticed? Not long ago, we had seen the spectacle of several Hindu religious men, no women, religious men, parade along with the symbol of monarchy, the Singh, in our democratic republic's newly built Parliament House. Remember?
Not long ago, after 10-hour marathon debate on Vande Mataram, remember, there was a 10-hour marathon debate on Vande Mataram in our Lok Sabha, not on unemployment, not on Manipur, not on China, not on Operation Sindhu, not on rural distress, not on farmers' problem, nothing. Only on Vande Mataram, 10-hour marathon we had. The government had issued an order that I told you in the beginning, that all central government functions should have the songs, all 6 stanzas rendered in every official function. We also are witness to government schemes. Please pay attention to this. We are also witness to government schemes getting their names that clearly allude to Hindu scriptures, Godheads, and epics. Now, Manrega is Jiramji. This process is worryingly close to the political culture of Israel. The Jewish state, it is a declared Jewish state. The Jewish state is unapologetic about having Jewish religious symbols as its state symbol. Star of David is on its national flag. Every political party in the country serves only Jewish interests, addresses only Jewish aspirations, heeds only to Jewish concerns and priorities. They are barely distinguishable from one another on core issues. Whether it is Liquid Party or Labour Party or whichever party, they all talk the same language, more or less. They, in fact, work to outdo each other on championing Jewish interests as well as in displaying their indifference to and antipathy to the non-Jewish concerns. The state takes no obligation onto itself for the well-being of non-Jews. The state is not concerned about it. Very clear. The process that is now underway in India, if unchecked, will make India go the Israeli way. In other words, what we see today is a steady Israelization of India. This is Israel. The unfolding of these two phenomena is unmistakable. BJPization of political parties on the one hand and Israelization of polity on the other, both proceeding in lockstep. This is dismantling the idea of India as a secular, plural, and federal state that pledged itself to delivering liberty, equality, justice, and fraternity to its people and to foster a humane society for which Baba Sahib Ambedkar stood. The idea of India embedded in our 1947 Tryst with Destiny and the political compact enshrined in our 1950 Constitution are now in mortal danger. The secular, plural, democratic conception of India has been the target of unrelenting assaults from a body of intellectuals and several other past-worshipping obscurantist platforms. They have been openly and doggedly championing the unequal social order for over a century. Their project is to seek India's future. Their project is to seek India's future in its past. To recover from that imaginary past, a fabricated pristine glory, to turn the secular democratic republic into a culturally, linguistically, religiously homogenized nation. The nation of Indian civilization, the notion of Indian civilization as a synthesis and as a palimpsest is abhorrent to them. Their project's notion of India seeks to obliterate the rich diversity of cultures, languages, lifestyles, eating habits, sartorial practices, ways of worship, and syncretism that the country is blessed with. And
what I learned from Narasimha Rao Garu was he was wedded to these ideals. He was wedded to syncretism. He was wedded to pluralism. He was wedded to federalism. He was wedded to plurality, secular, democratic. You know, most people do not know. I must tell you this. We all have an idea that Narasimha Rao is an intellectual. Of course, he was an intellectual. But normally, what intellectuals do, intellectuals normally, they don't contest direct elections. Very few. But here is a case. This country had its first general elections in 1952. Narasimha Rao was contested in 1952 elections. His last election was when he was prime minister. All elections were direct elections. An intellectual never fought shy of getting into the road, onto the road, going to the people, asking for their mandate. Never has he, why should I go? I mean, I can talk to somebody, they can give me Rajya Sabha, they can give me an MLC. No, no way. No indirect elections at all in the entire life of Sri P.V. Narasimha Rao. Democrat. And once you're a Democrat, you have to be secular. You are secular. You are wedded to plurality, syncretism. You respect every way of life, every way of worship, every language, every food, every culture. And that's what this man stood for. He would not have definitely allowed this kind of a drift at all. He would have fought tooth and nail Chakrapani. I can assure you that. Of course, Vanaka knows much better. SIR is but one key element in a grand project that seeks to assert exclusive Hindu ownership of the Indian state. This is another danger. To make the Hindu-owned nation the sole rightful resident of the territory of the Indian state. One is that the entire political community is one. And that political community to become the rightful owner, and the other people are not owners, they can live here, but at our mercy, at our pleasure. That is the larger project. And once you have the rightful owners, residents in this territory of the Indian state, and then turn it into a Hindu nation state, a Hindu Rashtra. Here, there's one more catch. It seeks to redefine the country's identity as a Hindu nation. In that configuration, in that Hindu nation, for the time being, Chakrapani Garu, for the time being, Savarna is deliberately muted and made illegible. You can't read it. But once the constraints are broken, it would be unveiled as a full-blooded, unapologetic, wall-to-wall Savarna Hindu Rashtra. Make no mistake about it. When we became a republic, our founding parents made it a home for everyone who lived in this country, in its territory. Membership of the republic or citizenship was not predicated on religion, caste, gender, language, culture, region, or residence, color, economic status, educational qualifications, and such other things. Everyone who chose India as their land of residence was a citizen and also a voter. Denominational attributes did not privilege one or the other as rightful owners of the nation. Everybody was a rightful owner. Is a rightful owner. It should be a rightful owner. Europe went through a different experience when nation states were formed. There were people who rightfully belonged and those who were others or minorities. That was the European experience. That was the basis of European nation states.
there were majorities and minorities there. Minorities' resistance was predicated on their becoming tolerable to the majorities. European countries and countries which adopted the model of building their nation states either subjugated minorities, pushed them out of their territories, or even exterminated them. Beginning from the cleansing of the Iberian Peninsula in the mid-15th century until the ethnic cleansing that Israel carries out today. Now you have seen, it's out in the open, Israeli ethnic cleansing. History is witness to many bloody attempts to forge homogenized nations. But in India, we chose a different path. We designed our collective life in a way that state gave room to everyone, despite their diversity, to live together and thrive. That was the creed of the founding idea of India. But ideologies in India that continue to draw their inspiration from European nation state concept want our republic too to be turned into a state owned by one nation, the Hindu nation. In their conception of a republic, the others needed to be assimilated to the point of obliterating their respective identities, pushed out of the territory of India or the nation state, or exterminated through genocide. In the present day India, both the pushing out and physical extermination of unassimilated minorities are practically not possible. Impractical they are. Politically impractical. However, extermination of a political kind of others is still possible. Instead of exterminating the citizen, instead of killing the citizen, పౌరుణ్ణి చంపడం కుదరదు. ఏం చేయొచ్చు? The citizenship could be exterminated. పౌరసత్వాన్ని చంపచ్చు. పౌరుణ్ణి చంపడం కుదరకపోతే పౌరసత్వాన్ని చంపడం. SIR is the weapon forged for that kind of an extermination. It exterminates citizens of those unwanted elements by exterminating their franchise. It is clear that without franchise, citizenship is hollow, without substance. Disenfranchisement hollows out citizenship. Therefore, SIR is nothing but a bloodless political genocide. It exterminates citizenship, pushes people out of the political society, makes people stateless, even as they continue to live within the borders of the Indian state. What CAA NRC could not do, SIR is tasked to accomplish. The idea of India as a nation state, in contradistinction to an idea of India as a state nation, in contradistinction to a nation state that is home to diverse peoples, cultures, languages, and religions, is being dismantled at a fiendish pace. Thank you for your attention. Thank you, sir. Really, I'm speechless after listening to your speech. You have very deeply concerned problem. You have explained in without any rhetoric and without any kind of, shoutings, arguments, and raising BPs in your own style. You have explained this in to understand every person in this hall, not only this hall. I think this must go to every citizen of this country. And of course, you have proposed several different kind of
concepts, connotations, and repercussions with SR. Particularly used some words like Israelization or, that is very alarming. Of course, the present state is alarming, but we adopted normalization, by normalization, mobilization, okay, it will go on. After listening to you, sir, I think Indian democracy, Indian constitution, and the idea of Indian nation is in threat. In fact, ఇండియాలో చాలా మంది పిల్లలకు తెలుసో తెలియదో, ముఖ్యంగా ఈ కంప్యూటర్లో సైన్స్ వచ్చిన తర్వాత కాన్స్టిట్యూషన్ ఫ్రేమింగ్ ఎట్లా జరిగిందో తెలియట్లేదు చాలా మంది. నాకు ఆ మాట వాడారు, సవర్ణైజేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, ఎలైట్ ఇండియా, హిందూయిజేషన్ ఆఫ్ 150, probably 120 years back, Ambedkar realized that if we leave India like this, if British go away, automatically India will be in the hands of Savarnas. Then he, immediately after returning from London, he gave a representation to South Borough Committee to consider the value of one man, one vote, one value. Otherwise, there is no value for so many of depressed classes of India. భారతీయులు భారతదేశాన్ని ఉన్నట్టుగానే వదిలేసి కనుక బ్రిటిష్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోతే, ఇది బ్రిటిష్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోవడానికంటే 50 సంవత్సరాల ముందు సౌత్ బరో కమిటీ 1919లో ఎప్పుడు వచ్చింది. వచ్చినప్పుడు ఆ కమిటీకి ఈ దేశానికి ఓటు హక్కు కావాలి. ఆ ఓటు హక్కు ప్రతి మనిషికి ఒకటే ఉండాలి. దాని ద్వారా ప్రతి మనిషి ఒకటే విలువ కలిగి ఉంటాడు, ఒకటే గౌరవం కలిగి ఉంటాడు అని అంబేద్కర్ గారు ఒక ఎవిడెన్స్ ఇచ్చారు. ఎవిడెన్స్ అంటే అప్పుడు రిప్రజెంటేషన్ ని వాళ్ళు క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ కూడా చేసేవాళ్ళు కాబట్టి he attended before that South Borough Committee and he explained why this country needed a kind of equality before the law, or equality before that. Equality will come only when you have equal value to a vote. Unfortunately, if what Prabhakar Garu said is implemented, as he rightly put, many people at one stretch can have, he used disfranchised kind of, they lose their franchise. Losing a franchise is nothing but losing a citizenship. Losing the citizenship in this country is losing life. ఇది ఇంత గంభీరమైనటువంటి విషయాన్ని మనం చాలా మామూలుగా అనుకుంటాం. తనకు ఇప్పుడు ఒక ఆందోళన కాదు, ఒక ఆలోచన వస్తున్నది. 2002లో నేను ఓటు వేయలేదు. I never enrolled as a voter before 2014. ఇప్పుడు నేను ఎక్కడి నుంచి ప్రూవ్ చేయాలి ఆమె సిటిజన్ అని? I mean, it's a very typical kind of strategy, as you rightly said, sir. It's completely segregating Indian population. మీరు విన్న తర్వాత అంబేద్కర్ గారు చెప్పినటువంటి మౌలికమైనటువంటి సిటిజన్షిప్ ఐడియాకి ఇది విరుద్ధం. ఓటు హక్కు అనేది కల్పించడానికి స్వాతంత్రానికంటే ముందు 50-55 సంవత్సరాల ముందు ఆయన చేసిన ప్రయత్నాలకి, అంటే ఈక్వాలిటీ అనే ప్రిన్సిపల్కి ఇది విరుద్ధం అనేటువంటిది అర్థమవుతుంది. రెండోది, మీరు పెరిఫెరల్ గా టచ్ చేసినారు కానీ డీలిమిటేషన్ ని, ఐ థింక్ వి నీడ్ అనదర్ కైండ్ ఆఫ్ డిస్కషన్ ఆన్ దట్. డీలిమిటేషన్ అనేది మనం నార్త్ సౌత్ ప్రాబ్లము, చదువుకున్నోళ్ళు చదువుకోలేని ప్రాబ్లము, పాపులేషన్ లేనులకు ప్రాబ్లం అని అనుకుంటున్నాం. బట్ చాలా డిస్క్రీట్ గా ఒక మ్యాపింగ్ జరుగుతుంది. ఆ మ్యాపింగ్ లో కొంతమందికి రిప్రజెంటేషన్ లేకుండా చేసే కుట్ర జరుగుతుందని మీరు చెప్తున్నారు.
if that is the true, Ambedkar really warned about that kind of situation. During roundtable conference, he raised separate electorate for certain sections in this country. Otherwise, అంబేద్కర్ చాలా క్లియర్ చెప్పాడు, మీరు సపరేట్ ఎలక్టరేట్ లేకుంటే ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి డిప్రెస్డ్ సెక్షన్స్ ఎవరు కూడా చట్టసభలోకి రారు. ఇవాళ మీరు కనుక క్లియర్గా మ్యాప్ చేస్తే తెలంగాణలో ఎవరు గెలవాలో దాని ప్రకారం మనం బౌండరీలు మార్చవచ్చు. ఫర్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్, హైదరాబాద్ ఈజ్ రిప్రజెంటింగ్ ఫర్ టూ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఒపీనియన్స్. అండ్ నేను ఎంటైర్ ఆల్ పార్లమెంటరీ సీట్లలో ఒక హైదరాబాద్ మాత్రమే ఒక కమ్యూనిటీకి 12%, 50%, 15% ప్రాబబ్లీ ఉండేటువంటి కమ్యూనిటీకి రిప్రజెంట్ చేసే ఒకే ఒక ఎంపీ పోతున్నాడు. If the government is clever enough and if they want to curve the constituency in different way, even that representation also will not be there from Telangana. ఇది కొంచెం సీరియస్ ప్రాబ్లం. అట్లా ఎవరినైనా మార్చొచ్చు. We have seen that, last నేను as a journalist I am observing last delimitation అప్పుడు కూడా some constituencies are curved like that to get elected somebody or some community or something. చాలా క్లియర్ గా ఈ దేశం ఎటువైపు పోతున్నది. మీరు లాస్ట్ కి ఒక మాట చెప్పారు, ఎవరైతే నిజంగానే యుద్ధంలో ముఖాముఖి గెలవలేరో వాళ్ళు వేరే మార్గంలో శత్రువులను చంపేటువంటి ప్లాన్ చేస్తుంటారు. సిఏఏ విషయంలో గెలవలేకపోయారు, లేదా మిగతా విషయాలలో అటువంటి విషయాలలో ఎన్ఆర్సీ విషయంలో గెలవలేకపోయారు. ఇవాళ మనం సిటిజన్షిప్ కాదు, ఎన్ఆర్సీ కాదు, ఓటర్ లిస్ట్ని ఆయుధం చేసుకుంటే చాలా మందిని ఎలిమినేట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనేటువంటి భయం ఈ ప్రక్రియలో జరుగుతుంది. భయం కాదు, పరకాల ప్రభాకర్ గారు ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ us very clearly about what happened earlier from UP, బీహార్ అండ్ విచిత్రం ఏంటంటే ఎవరిని ఉంచాలి, ఎవరిని ఇట్లాంటి ఆధారాలు లేని వాళ్ళందరినీ తీసేస్తామని ఒక నేషనల్ పాలసీ పెట్టుకుంటే అది వేరు. కానీ స్టేట్కు ఒక ఎక్కడ ఎవరిని ఉంచాలి, ఎక్కడ ఎవరిని తొలగించాలనే పాలసీ కనుక పెట్టుకుంటే డెఫినెట్ గా ఇది ప్రజాస్వామ్యానికి, రాజ్యాంగానికి పెద్ద ముప్పు. ఇప్పుడు తెలంగాణ ఆ పరీక్షను ఎదుర్కోబోతుంది. ఈ కాంటెక్స్ట్ లో మీ స్పీచ్ చాలా విలువైనటువంటిదిగా మేము భావిస్తున్నాం. Thank you very much for giving a wonderful, delivering a wonderful speech to commemorate Bharat Ratna, former Prime Minister Sri P.V. Narasimha Rao garu. మీరు చెప్పినట్టుగా రియల్ గా అటువంటి ఇంటెలెక్చువల్ లీడర్షిప్ ఉంటే ఇటువంటి డెమోక్రసీని డిస్టెబిలైజ్ చేసేటువంటి పరిస్థితులు ఉండకపోయేటివేమో. థ్యాంక్ యూ సార్. కొంతమంది మిత్రులు వచ్చారు, ఏదో మెసేజ్ పెడుతున్నారు. క్వశ్చన్స్ ఉండవు, బట్ ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ ఉంటే మీరు స్లిప్లో రాసి కనుక పంపిస్తే ప్రభాకర్ గారు మనం క్లోజ్ చేయాలి కూడా. ఆల్రెడీ 1:30 అయిపోయింది. సో 1 or 2 questions ఎవరైనా రాసిస్తే మేము వీ కెన్, ఐ థింక్ ప్రభాకర్ గారు won't mind to answer. Yeah. Thank you very much. And now I request our registrar garu to propose vote of thanks. Before formal vote of thanks, of course felicitation అనేటువంటిది ఒక formality, but we are honored sir for your presence over here and delivering very thought provoking lecture today. From university side we have a small presentation to you. Now I request our registrar and our BRO to conduct the further proceeding. Yeah. Yeah. Okay. So, yes.
క్వశ్చన్స్ ఉంటే కొన్ని చేతులు ఎత్తండి అడగండి నోట్లో. యా ప్లీజ్. మీరు చెప్పినంత పూర్తిగా ఏకీభవిస్తాం. 1.4, 2.4, 3.4, 10 పాయింట్స్, 100 పాయింట్స్ యాక్షన్ ప్లాన్. ఎందుకంటే ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఎన్నికైన కమిటీ 50 ఏళ్ళలో కూలగొట్టినప్పుడు మనం ఎవరో మనమంటే జరిగింది కమ్యూనిస్టులుగా అనుకుంటున్నాం. అలా 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 జరుగుతూ ప్రజాస్వామ్యం ఎలా పరిడే వెళ్ళుతుందో మనం చూస్తున్నాం. చక్రపాణి గారు లాంటి మేధావులు ఉన్నప్పటికీ మా లాంటి కొంతమంది కొంత సపోర్ట్ చేస్తున్నప్పటికీ మీ అందరూ ఇప్పుడు ఇదంతా ఎక్సలెంట్ అనాలిసిస్ బ్రహ్మాండంగా చెప్పారు. కానీ అంటే ఒక సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ యాక్షన్ ప్లాన్ అంటే మరి ముందుకు సాగాలి కదా. భూతం మీద పడుతుందని చెప్పారు. ఆ భూతాన్ని భూతద్దంలో చూపించారు పూర్తిగా. అంటే అందులో మీరు చెప్పినట్టు ఒక్క వర్డ్ కూడా అబ్జెక్షన్ లేదు. కొంచెం ఏమన్నా చిన్న యాక్షన్ ప్లాన్ ఏమన్నా ఇప్పుడు చెప్పక్కర్లేదు, ఏం చెప్తే పర్లేదు. ఇంప్లిమెంటబుల్ అంటే ఇంప్లిమెంట్ అట్లీస్ట్ పీపుల్ వాయిస్ చాయిస్ అండ్ వాయిస్. ఆ వాయిస్ చాయిస్ ఏదన్నా కొంచెం అవకాశం ఉంటే మీరు అన్నట్టు వచ్చే ఎలక్షన్ ఆయన కనీసం 2-3 ఎలక్షన్ మనం ఉన్నంత కాలం అన్నా మనం ఏమైనా ఆలోచిస్తే బాగుంటుందని అనుకుంటున్నాను. మీ ఇష్టం. Sir, I'm worried actually. Chakrapani said during his address, after you spoke, you pleasantly presented this ominous picture that is staring at India. And I'm actually worried that your speech has provoked, has shot up the blood pressure. The situation is such an alarming one in this country. And a couple of days ago, I have raised a question about the enumeration of beggars and people living in streets. The voting rate is directly linked to economic status. They don't have address. They don't have Aadhaar card. And they are forced to, live, as you said, non-Indians. This is an unfortunate situation. And Jwala's question has a reason behind. The question has a reason actually. Last week, Friday, we met at Press Club. He has created an IP for that, and we have done 20 meetings so far, out of which Next week I'll come. yeah. tomorrow next week. Okay. And every Friday we are meeting in the evenings, and it is opening doors to several discussions, a wide range of discussions without any frayed tempers. And in the last meeting, we had the privilege of having Professor Kodanram as our guest of honor in the meeting. And I proposed that we'll form a joint action committee just on the lines of the political JAC which Kodanram garu had led for the cause of Telangana. Similarly, for the cause of special intensive revision voters who are potentially to be deleted,
A joint action committee may be formed with public intellectuals like you, Chakrapani, and others. And we also wanted to invite the Chief Electoral Officer of Telangana State to participate in that meeting, because he was very persistent, and he very rightly persistent that an action plan should be in place, and will form pressure groups at every ward level. They will be affiliated to the joint bigger platform of the JAC, and will meet all the political heads like the Chief Minister, former Chief Minister, and the BJP leadership, everyone in brief, in Telangana. And maybe we can exemplify our presence across the nation. This is what I would like to submit. Anything? Yeah. What I'll do, I'll take these two, then. Yeah. తెలుగులోనే మాట్లాడుకుందాం. మీడియా వాళ్ళు కూడా బయటకు ఓకే. చక్రపాణి గారు, నాకు ఇది చాలా ఇష్టం అండి. ఎందుకంటే నాకు మన్ కీ బాత్ ఇష్టం ఉండదు. కొంచెం ఇంటరాక్షన్ ఉంటేనే బాగుంటుంది. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, జ్వాల గారును మన సాయి అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పారు. మన అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి వారి గురించి ఒక్క 2 విషయాలు. చక్రపాణి గారు సౌత్ బారా కమిటీ గురించి చెప్పారు 1919. మీకు పర్సన్ కాల్డ్ అంబేద్కర్, నాకు ఇప్పుడే వారి చిన్న స్టాచ్యూ ఇచ్చారు. ఎంత విలువైన మనిషి అంటే కొంతమంది వారిని ఓన్ చేసుకుంటారు, కొంతమంది కాదంటారు, పక్కన పెడతాం కాసేపు. ఓన్ చేసుకున్న వాళ్ళకి కూడా ఆయన ఇంపార్టెన్స్ చాలా మంది తెలియకపోవచ్చు, తిట్టే వాళ్ళకి కూడా ఆయన గురించి పూర్తిగా తెలియకపోవచ్చు. బట్ మధ్య మార్గంగా వాడు చెప్తారు. ఆయనతోటి రాజ్యాంగం గురించి కానీ, మనుషుల హక్కుల గురించి కానీ, ఈ భూమి మీద, ఈ పొలిటికల్ సొసైటీలో, ఈ రాజ్యాల్లో, ఈ దేశాల్లో మనుషులు వారి యొక్క అస్తిత్వం గురించి వారికి ఉన్నంత కంపాషనేట్ వ్యూ ప్రపంచ చరిత్ర నాకైతే కనపడలేదు. చెప్తాను ఎందుకంటే ఊరికి అట్లా పడడానికి అట్లా. చాలా మంది అబ్రహాం లింకన్ హీ ఎమాన్సిపేటెడ్ స్లేవ్స్ అన్నారు కదా. ఓకే, I'm not belittling that achievement, but Lincoln did not think even for a second about the Native Americans. He did not. Do you know? యూరోప్ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళేప్పటికీ, యూరోపియన్స్ వెళ్ళేటప్పటికి అక్కడ ఒక సివిలైజేషన్ ఉంది. There were people, there were societies, there were polities, there were empires. 95% of American Indians were killed. Do you know? 95%. Remaining 5% are still in reservations. They can't come out into the mainstream of American life. But ఎవరైనా చెప్పచ్చు, డెమోక్రసీ అనొచ్చు, ఇంకోటి అనొచ్చు. ఇక్కడే మా దేశంలో కాకుండా ప్రపంచంలో అన్ని చోట్ల డెమోక్రసీ కాపాడడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ అనొచ్చు. బట్ దట్ ఈస్ ద వన్ విచ్ పుట్స్ అంబేద్కర్ ఆన్ ఎ డిఫరెంట్ హైయర్ పెడెస్టల్. హి డిడ్ నాట్ ఇగ్నోర్ ఎనీబడి. ఈవెన్ లింకన్ ఇగ్నోర్డ్. ఓకే, దట్స్ వన్. ఏం చేయొచ్చు? జ్వాలా గారి ప్రాక్టికల్ ఎంత బాగానే ఉందయ్యా, ఏం చేయాలి చెప్పి అడిగాడు. ఒక హింట్ ఉందండి నా దాంట్లో. ఏంటంటే మన స్టేట్లో
ఎంతమంది వయోజనులు ఉన్నారు? 100 మంది ఉన్నారు అనుకో. 100 మంది కన్నా తక్కువ ఓటర్ని SIR లో కనపడ్డారంటే నేను తోలు తీస్తామని చెప్పగలరా మీరు? చెప్పాలి కదా. దట్స్ ఆల్. 1. కానీ ఇక్కడ ఒక చిన్న కిటుకు ఉంది. అదేంటంటే కొంతమంది తీస్తున్నారండి, చాలా మంది తీస్తున్నారు, కొంతమంది పెడుతున్నారు. ఎవరిని పెడుతున్నారో మనకు తెలియదు. అది ఇది కలిపి అది 100 చేయొచ్చు. కానీ కొంచెం లోతుగా వెళ్ళి, ఇందాక నేను చెప్పానే 800 ఓటర్లు ఒక చోట ఉన్నారు, 500 ఓటర్లు ఒక చోట ఉన్నారు, ఇలాగా పెట్టేస్తున్నారు కూడా. దాని గురించి కాస్త మీరు కేర్ఫుల్గా ఉంటే పౌర సమాజం ఎందుకు అంటున్నారంటే, మీరు ఏమన్నా అనుకోండి కానీ మీరు గనక డిఫెన్స్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ అనే టాస్క్ని పొలిటికల్ పార్టీస్కి అవుట్సోర్స్ చేస్తే మాత్రం కుదరదు. పౌర సమాజం చేయాల్సిందే, మీలాంటి వాళ్ళు చేయాల్సిందే. ఎందుకంటే నేనే చెప్పాను కదా, ఎలక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు బీహార్లో ఓట్ చోరీ అని ఓటు అధికార యాత్రలు తీశారండి. ఏమైపోయారండి ఎలక్షన్ అయిన తర్వాత? అంటే 63 లక్షల మంది 80 లక్షల మంది తీసేసిన వాళ్ళు, వాళ్ళ సంగతి ఎవడు పట్టించుకుంటారు? ఎలక్షన్ అయిపోయింది, మానేశారు. బెంగాల్లో అంత గొడవ చేశారు కదా, 93 లక్షల మంది గురించి, 28 లక్షల మంది గురించి ఎలక్షన్ అయిపోయింది, ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? తమిళనాడులో 97 లక్షల మంది తీశారండి, ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? 24 లక్షల మంది కేరళలో ఉంది, ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? ఎవరు మాట్లాడలేదు. నో పొలిటికల్ పార్టీ, నో మీడియా ఇస్ డూయింగ్ ఇట్. అంచేత ప్రతి రాష్ట్రంలోనూ, నేను చాలా మందితో చెప్తున్నాను ఇది, ప్రతి రాష్ట్రంలోనూ డిలీటెడ్ ఓటర్స్ అసోసియేషన్స్ పెట్టుకోవాలి. దాన్ని ఒక ఆల్ ఇండియా కాన్ఫెడరేషన్ చేయాలి. ఇంతమంది 16 కోట్ల మంది మమ్మల్ని తీసేశారు అని గగ్గోలు పెట్టాలా? నేను కాదంటలేదు, అందులో పోయిన వాళ్ళని తీసుంటారు. ఇప్పుడు 10 మంది పోయిన వాళ్ళు ఉంటే ఆ పేరు మీద 50 మంది తీస్తున్నారు. పాయింట్ అది. ఇప్పుడు మన రాష్ట్రాల్లో ఇంతమంది కన్నా మీరు ఓటర్ లిస్టులో తక్కువ ఉండడానికి వీల్లేదు. ఫస్ట్ కండిషన్. జ్వాలా గారు, ఐ థింక్ వాట్ ఐ సజెస్ట్ ఈస్, మీలాంటి పెద్దలందరూ కలిసి మనలాంటి పెద్దలందరూ కలిసి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా, ఆయన వారి అధికారి ఇక్కడ ఒక ఆయన ఉన్నారు కదా, CEO, ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి కబడ్దారు, మీరు మా తెలంగాణలో ఉన్న వయోజనుల సంఖ్య కన్నా ఒక్క ఓటర్ తక్కువగా ఉన్నాడా, మీ SIR తర్వాత ఇచ్చేటువంటి ఓటర్ల జాబితాలో మీరు తోలు తీస్తామని చెప్పాలి. నెంబర్ 2, మీకు 2002 వాళ్ళు ఇవ్వట్లేదండి, కానీ నేను సంపాదించాను, కొంతమంది సంపాదించాం. 2002లో ఇక్కడే ఉన్నారు లింగ్డో గారు, మీరు కావాలంటే వెళ్ళి కలవండి. లింగ్డో గారు ఒక సోషల్ ఆడిట్ ప్రాసెస్ పెట్టాడు 2 చోట్ల. నేను సాయి నీకును జ్వాలా గారికి, మన పెద్దలకు వైస్ ఛాన్సలర్ గారికి పంపిస్తాను, చక్రపాణి గారికి. ఆ 2 చోట్ల ప్రాసెస్ ఏమున్నాయంటే, మదర్ ఎలక్ట్రల్ రోల్ని పెట్టుకుని గ్రామ సభ వార్డు కమిటీ కన్వీన్ చేసి అందులో ఉన్నటువంటి ఓటర్లని, గంటా చక్రపాణి ఉన్నారా? ఉన్నారండి. పడతారు, లేదండి ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు, కలపట్లేదు మధ్య, తీసి పలానా వాళ్ళు చనిపోయారండి, తీసి. ఇది 100 మందిలో 200 మందిలో ఆ వార్డులో ఇది చదివి పారదర్శకంగా పేర్లు చదివి వాళ్ళు ఒప్పుకుంటే రివైజ్ చేసి మళ్ళీ ఆ రివిజన్ లిస్టుని పట్టుకొచ్చి చదివి వాళ్ళు ఒప్పుకున్న తర్వాత అప్పుడు ప్రకటించాలి అని పెట్టాడు ఆయన. మరి వీళ్ళు చేయట్లేదు కదా. ఇంకా ఉంది అది, ఇంకా 2023 ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా రూల్స్ లో వేణు ఇంకా ఉంది అది, నేను పంపిస్తాను మీకు కావాలంటే, ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ పంపిస్తాను. సో ఈ 2 గనక మీరు చేస్తే, ఏ వార్డు కా వార్డు, ఏ గ్రామ సభ మనం ఇవి ఎలా చేస్తేనే ఒప్పుకోలేము. అసలు SIR జరిగింది కదా, జరిగినటువంటి SIR ఇంతవరకు ఎలా జరిగింది, ఇందులో మంచి ఉందా, చెడ్డు ఉందా, తప్పులు జరిగాయా, ఒప్పులు జరిగాయా, ఒప్పులు జరిగితే ఎలా జరిగాయి, తప్పులు జరిగితే ఎలా జరిగాయి, ఒప్పులు ఇంకా బాగా చేయడం ఎలాగా, తప్పులు ఎలాగా మనం
తీసేయాలి, ఓవర్కమ్ ఎలా చేయాలి అనే దాని మీద ఒక సమీక్ష ఉండాలా? సమీక్ష లేదండి ఇంతవరకును. సమీక్ష లేదు, చేసేస్తున్నారు. పైగా ఇంత పెద్ద ఎక్సర్సైజ్ 2 మాసాల్లో 3 మాసాల్లో ఎలా ఎందుకు కంప్లీట్ చేయాలండి? వై డు గివ్ టైం? ఏంటి మీకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో అంత అర్జెంటుగా ఆదరాబాద్గా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది? ఇంకా చాలా ఉంది కదా. తెలంగాణలో ఇంకా టైం ఉంది, ఎందుకు చేయాలి? మనకి 28 అండి మళ్ళీ ఎలక్షన్ మనకి. అంత తొందరగానా హడావులు పెట్టేశారు. బిఎల్ఓ చచ్చిపోతున్నారు సాయి, నీకు తెలుసా? బిఎల్ఓస్ ఆర్ కమిటింగ్ సూసైడ్. సో జ్వాలా గారు, మీరు ఒక పౌర సమాజం కమిటీని పెట్టండి. అండ్ ఐ మస్ట్ టెల్ యూ దిస్, నేను చాలా డీప్గా ఇన్వాల్వ్ అయ్యాను కాబట్టి చెప్తున్నాను. కర్ణాటక గవర్నమెంట్ మేము వెళ్ళి చిన్న రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తూ వస్తున్నామండి. అండ్ ఫైనల్లీ దే అండర్స్టూడ్ ద సీరియస్నెస్ ఆఫ్ ఇట్. చనబసయ్య 3 నెలల క్రితం, 2.5 నెలల క్రితం, some of us were called by the then Chief Minister Siddaramaiah. నాకు ఫోన్ వస్తే సరే వెళ్ళాను. మామూలు మీటింగ్ అనుకున్నాను నేను. చక్రపాణి గారు, యూ వోంట్ బిలీవ్, ఐ విల్ డిస్క్రైబ్ ద మీటింగ్ సీన్. ఎక్కువ టైం తీసుకున్నాను అనుకోకండి. మేము 10 మంది పక్క కూర్చున్నాం. సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం కూర్చున్నారండి. ఆ పక్కన ఎంటైర్ క్యాబినెట్ కూర్చున్నారండి. 3.5 hours డిస్కస్ చేసామండి. వాట్ ఈస్ SIR, how to fund it. And you know, 3 days back on Tuesday, there was a cabinet meeting, and the cabinet meeting demanded that in this form we don't accept SIR. It has to be done this way. Whole total. Why can't Telangana government do that? Why don't you? నేను ఇంతకుముందు కూడా సజెస్ట్ చేశానండి. మన హరగోపాల్ గారు సజెస్ట్ చేశాను, సుదర్శన్ రెడ్డి గారు సజెస్ట్ చేశాను. అంతా కలిసి మీరు సీఎం దగ్గరికి వెళ్ళండి, చెప్పండి, మాట్లాడండి. సీరియస్ ఇది. ఇప్పుడు అందరూ కూడా నేను హెల్ప్ చేస్తాను, నీ బర్త్ సర్టిఫికేట్ చేస్తాను చేయొచ్చు. బట్ అల్టిమేట్లీ మీరు ఏం చేసినా కూడా చివరికి వచ్చేటటువంటి ఓటర్ లిస్టు వాళ్ళకి కావాల్సినట్టుగానే వస్తుంది అన్ని చోట్ల. ఇప్పుడు మమతా బెనర్జీ కన్నా యాక్టివ్ గా ఫైట్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఇంతవరకు. అయినా కూడా ఎలా వచ్చిందా లేదా? వచ్చింది. సో అంచే దీన్ని చాలా గట్టిగా ఎదుర్కోకపోతే మాత్రం మనం ఈ రిపబ్లిక్ ని మనం కాపాడుకోలేము. ప్లీజ్ బీ క్లియర్ అబౌట్ ఇట్. You're saying something? Okay. No, let me finish size also, and then we'll go. ఈ ప్రమాదం అయితే ఇంత ప్రమాదం ఉంది సాయి. అండ్ టోటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ది పొలిటికల్ సిస్టమ్, పొలిటికల్ సొసైటీ. అండ్ ఇంకోటి, we have no civic avenues left anywhere anymore. Courts are over. Courts are closed. You don't get justice there. And ila annani evadi దగ్గర అనకండి, మళ్ళీ నాకు ప్రమాదం వస్తుంది. మంచివాళ్ళు, అందరూ మంచివాళ్ళేనండి. మీడియా లేదు, పొలిటికల్ పార్టీస్ లేవు, పార్లమెంట్ లేదు, అసెంబ్లీ లేవు. ఇలాంటి స్పేసెస్ కూడా ఇందాక నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే చక్రపాణి గారు, దిస్ స్పేస్ ఈజ్ ఫర్ డిబేట్, డిసగ్రీమెంట్, డిస్కషన్. అండ్ హియర్ ఇస్ ఎ హీరో హూ వాంట్స్ టు ప్రొటెక్ట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ థింగ్. ఎంతమంది ఉన్నారండి వాళ్ళ? అసలు మొత్తం తాకట్టు పెట్టేస్తున్నారు కదా. వాళ్ళు అడక్కముందే అసలు నన్ను పిలవడమే పెద్ద సాహసం చేశారు.
మీరు ఎప్పుడో మాట ఏమండి, నాకు గోఖలే ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ వాళ్ళు నన్ను పిలిచారండి. అజిత్ రానడే దట్ టైమ్ వాజ్ ద డైరెక్టర్. నేను మాట్లాడి వచ్చిన తర్వాత ఒక నెలలకి ఆయన తీసేశారండి. కానీ ఎంత తెలివైన వాళ్ళు అంటే, నువ్వు పరకాల ప్రభాకర్ పిలిచేగాడు తీస్తాను చెప్పలా. మీరు గార్డెన్ లో ఇప్పుడు ఏదో ల్యాండ్స్కేపింగ్ చేశాను అంటారు కదా, మంచి ల్యాండ్స్కేపింగ్ చేశారు. అజిత్ రానడే కూడా చేశాడండి. అజిత్ రానడే ల్యాండ్స్కేపింగ్ చేసిన తర్వాత 100 మొక్కలు పాతే ఉన్నాం, లెక్క పెట్టి 98 ఉన్నాయన్నారు. సస్పెండ్ చేశారు. ఆయన కొట్టుకెళ్ళాడు, కింద మీద పడ్డాడు, మళ్ళీ రీఇన్స్టేట్ పట్టుదల కోసం రీఇన్స్టేట్ అయిన తర్వాత 2 రోజులే విధులు నిర్వహించి రాజీనామా చేయకపోయాడు. ఐ డోంట్ వాంట్ టు సర్వ్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూషన్. I came back, I fought this legal battle only to prove that I'm not. That's all. But I'm quitting independently. So that is the atmosphere in the country today. So that is the challenge side. It's not a small thing. And you have to do this. మీరు గ్రూప్స్ ఆర్గనైజ్ చేస్తారు, డిస్కషన్స్ ఆర్గనైజ్ చేస్తారు. యాక్షన్ ఓరియంటెడ్ ఈస్ దిస్. ఇంకో దారి లేదు. Strike away stating as PLI or something as a civic body. That is first. And I am suggesting how many women, percentage of women, is there any data available from the Chief Election Commission stating like this percentage of women are taken out from the నా పేరు సృజన. ఒక చిన్న ఆలోచన నాకు పంచుకుందాం అనుకుంది ఏమంటే, వచ్చేసారి డాక్టర్ శ్రీ పివి నరసింహారావు గారి మెమోరియల్ లెక్చర్ కి ఒక మహిళా వక్తని పిలిస్తే మంచిగుంటది అనుకుంటున్నా. ఎందుకంటే మేడం చదివినప్పుడు అంతా మొగోళ్ళే చెప్పారు లాస్ట్ 10 ఏళ్ల నుంచి. కాబట్టి ఎవరన్నా మహిళా వక్త వస్తే బాగుంటదని వచ్చేసారి నేను అనుకుంటున్నా. రెండో అంశము, డాక్టర్ ప్రభాకర్, యు మెన్షన్ దట్ women voters have been massively deleted. Almost కొన్ని స్టేట్స్ అనాలిసిస్ కొంతమంది మేము కూడా చేస్తే 1 కోటి మంది మహిళల వరకు ఓటర్ డిలీషన్ అనేది జరిగింది. ఇప్పుడు తెలంగాణలో కూడా జరగబోతుంది. ఈ మహిళల డిలీషన్ అనేది ఇప్పటి వరకు ఉన్న బెనిఫిషియరీ మోడల్ పార్టీలకు అతీతంగా అంత స్కీమ్లు ఇవ్వడం, చీరలు ఇవ్వడం, అంటే దే మేడ్ ఉమెన్ యాజ్ అ బెనిఫిషియరీ మోడల్ డ్రివెన్ పార్టిసిపెంట్స్. సో దట్ యు నో దట్ వీఆర్ ఓటింగ్ నౌ యాక్టివ్లీ. నౌ కొంతవరకు భర్త తన్నాదమ్ముళ్ళు ఇంకెవరో చెప్తే ఓట్లేసిన మహిళలు ఇప్పుడు కొంత ఆలోచించి ఓట్లేస్తారు అనే తరుణంలో, అంటే we did an inflection point at the moment and then you deleted. Right? To give very specific example of Telangana, we have around 68 to 69% of literacy rate for women. And out of 33, 31 districts are rural. How crucial it is for a rural Bahujan, BC or an Adivasi woman to understand that this is going to be the end of your identity. And how deep it can impact Telangana society is what I wanted to understand from. Can I just finish this and come back? Yeah. బ్రీఫ్ అడగండి, 2 అవుతుంది. ఆన్సర్స్ కూడా బ్రీఫ్ అయి చెప్పండి. Okay, data. Ma'am, your question. See, నేను బీహార్లో 80 లక్షలు డిలీషన్ అంటానండి, ఇంకొక ఆయన 68 లక్షలు అంటాడండి, ఇంకొక ఆయన 70 లక్షలు అంటాడండి, ఇంకొక ఆయన 63 లక్షలు అంటాడండి. బెంగాల్లో నేనేమో 93 లక్షలు అంటానండి, ఇంకోటి 90 లక్షలు అంటారండి, ఇంకోటి కాదని 34 లక్షలు అంటారండి. అలాగే తమిళనాడు అలాగే. ఎందుకంటారంటే ఈవెన్ టుడే
the Election Commission of India does not give a proper data at all. So, నేను ఒక యాంగిల్లో కంప్యూట్ చేస్తే 97 lakhs వస్తుంది, ఇంకో యాంగిల్లో కంప్యూట్ చేస్తే 68 lakhs వస్తుంది, ఇంకో యాంగిల్లో కంప్యూట్ చేస్తే 80 lakhs వస్తుంది. ఓకే, వై? నేనేం చేస్తాను, ఎంతమంది డిలీట్ చేశానో చూస్తాను. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఇంకొకళ్ళు ఇంతమంది డిలీట్ చేశారు, 80 లక్షలు డిలీట్ చేశారు, 20 లక్షలని పెట్టారు కాబట్టి 60 లక్షలు డిలీషన్ అంటారు. నాకు 20 లక్షలు ఎవరో తెలియదు, నాకు డిలీట్ చేసిన వాళ్ళు 80. సో అది నా లెక్క. ఇందులో మీరు బ్రీఫ్గా అన్నారు, బట్ ఇది మాత్రం బ్రీఫ్గా కుదరదండి. ఎందుకంటే అర్థం అవ్వాలి, ఊరికి అర్థాంతరంగా వదిలేసి దాని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి, ఆవిడ కూడా ఆవిడ క్లారిటీ రాకపోతే మళ్ళీ నాకు ఇబ్బంది అవుతుంది, నాకే బాగుండదు. చక్రపాణి గారు, యూ డోంట్ బిలీవ్ ఎలక్షన్ కమిషన్స్ opacity is unbelievably high. I'll tell you how. ఇది బీహార్లో స్టార్ట్ అయింది కదా, బీహార్లో స్టార్ట్ అయినప్పుడు డిలీషన్స్ చేస్తున్నారు. ఎవరిని డిలీట్ చేస్తున్నారు చెప్పండి. సో పీపుల్ వెంట్ టు ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. వీ వాంట్ టు నో హూ ఆర్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ బీయింగ్ డిలీటెడ్. వై యువర్ డిలీటింగ్ ఇస్ ఎ డిబేటబుల్ థింగ్. మీకు సరే అనిపించవచ్చు, మాకు సరే అనిపించవచ్చు, అది వేరే విషయం. బట్ ఎవరు తీస్తున్నారు? సాయిని తీస్తున్నారా, జ్వాల తీస్తున్నారా, పరకాలు తీస్తున్నారా, చక్రపాణి గారు తీస్తున్నారా, ఎవరు తీస్తున్నారు తెలియదు కదా వాళ్ళకి. చెప్పమన్నారు. మీకు అర్థమవుతుందో తిరగవుతుంది. చెప్పండి. సుప్రీంకోర్టు చెప్పలేదండి. చివరికి సుప్రీంకోర్టు ఇన్సిస్ట్ చేస్తుంది రిపీటెడ్లీ. Then they said, okay, fine, we'll do it. You know how they did it? Very excellent method. They deleted about 80 lakh. ఆ 80 lakh వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, ఇప్పుడు మా బూత్ లో నన్ను ఇంకొక 20 మంది తీశారనుకోండి, మా బూత్ లోనే ఆ లిస్ట్ అంటిస్తారనమాట. అలాగా 243 కాన్స్టిట్యూన్సీస్ లో ఉన్నటువంటి బూతుల్లో ఎక్కడెక్కడ అంటే చేయడం, కన్సాలిడేటెడ్ లిస్ట్ ఇవ్వాలి. నాట్ ఏ మెషిన్ రీడబుల్ లిస్ట్, నాట్ ఏ కన్సాలిడేటెడ్ లిస్ట్. సో నేను జ్వాల కూర్చుని ఎంతమంది అంటే కుదరదు, అన్ని చోట్లకి తిరగాలన్నమాట. అయినా కూడా తిరిగి 243 నియోజకవర్గాలు తిరిగి బూత్ తిరిగి ఆ కాగితాలు చింపుకుని అక్కడ ఫోటో తీసుకుని దాన్ని తీసుకొచ్చి ఒక లిస్ట్, కన్సాలిడేటెడ్ లిస్ట్ తయారు చేసిన తర్వాత then we got to know how many people were deleted. Can you believe this? This is the IT capital of the world. India, kada. You don't get that data. Fine. Then ఎలా డిసాగ్రిగేట్ చేస్తాం? అయినా కూడా చేశారండి, ఉన్నారు పట్టువదల క్రమంలో ఇంకా దేశంలో ఉన్నారు. వాళ్ళు చేస్తే అసలే బీహార్ లాంటి రాష్ట్రంలో మహిళల యొక్క భాగస్వామ్యం రాజకీయాల్లో తక్కువ. ఈ మధ్య ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. 2-3 ఎలక్షన్స్ నుంచి వాళ్ళ ఓటింగ్ పర్సంటేజ్, ఓటింగ్ రిజిస్ట్రేషన్ పెరుగుతుంది అక్కడ. ఈసారి సడన్ గా పడిపోయింది. Then so you can't, and if you want to explore the PIL and other routes, forget about it. No, don't go to the court. You know what happened yesterday, just yesterday, you were reporting papers to share. One organization earlier, about 1 week, 10 days ago, one organization went to Supreme Court of India saying Bengal government electoral rolls లో లేనటువంటి వాళ్ళు రేషన్ కట్ చేస్తామని చెప్పారు, దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయండి. ఓటర్గా ఎందుకు ఉండాలా, మీరు తీశారు, అది కంటెస్టబుల్, మీరు ప్రొటెక్ట్ చేయండి అని వెళ్తే మా దగ్గరికి వచ్చేవంటే ముందు వెస్ట్ బెంగాల్ హైకోర్టుకి వెళ్ళమన్నారు. వెళ్ళాను. వెస్ట్ బెంగాల్ హైకోర్టుకి వెళ్తే ఇవాళ నిన్న పేపర్లో చూడండి, వాళ్ళు ఏమన్నా తెలుసండి, కోర్టు అసలు రేషన్ పోయిన వాడు రాకుండా మీరు వచ్చారట. మీకు తెలుసు, నాకు తెలుసు, మరి వాళ్ళకి తెలియదు కదా.
రేట్లు చెప్పండి రమ్మని. Okay, so who, to me, if you ask, please, ఇంకా అంతకన్నా ఎక్కువ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. సార్ మీకు సృజన, మీరు అడిగింది మహిళల పార్టిసిపేషన్. బీహార్ తీసుకుందాం, బెంగాల్ తీసుకుందాం. ఒక కాన్స్టిట్యున్సీలో మహిళలు 100 మంది ఉన్నారు అనుకోండి. ప్రపోర్షనేట్లీ ఎంతమంది తీయాలి? మహిళల్ని 30 మందిని తీస్తే, ఒకవేళ డిలీషన్స్ లో డిస్ప్రపోర్షన్ తీసుకుంటే మిగతా వాళ్ళు తక్కువ ఉన్నారు అనుకోండి, ఎక్కువ మహిళలు తీశారు. అంటే ఈవెన్ దోస్ పీపుల్ హు ఆర్ టార్గెటెడ్ ఫర్ డిలీషన్, ద సెక్షన్స్ హు ఆర్ టార్గెటెడ్ ఫర్ డిలీషన్స్, అమాంగ్ దెమ్ విమెన్ ఆర్. ఎందుకంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి, ప్లీజ్ అలౌ మీ. ఎస్, దిస్ ఇంపార్టెంట్, యూ మస్ట్ నో. బీహార్ ఎలక్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత స్టన్నింగ్ మెజారిటీ వచ్చింది. నితీష్ కుమార్ అండ్ బీజేపీ combined. And every newspaper, every analyst మనకి ఏం చెప్పారంటే, Nitish Kumar and Nitish Kumar's government was so women friendly that women voted overwhelmingly to bring him back. కదా, మీరు చూసే ఉంటారు ఆ నెరేటివ్ చూసి ఉంటారు. I will tell you exactly, because I went there, I roamed around, I studied, I met people. I'll tell you my experience. Before going there, I studied the Bihar state economy. I'll give you some interesting thing. మీకు 2002లో చెప్పండి గారు, ఆంధ్రప్రదేశ్లో మైక్రో ఫైనాన్స్ క్రైసిస్ వచ్చింది, గుర్తుందా మీకు? అనేక మంది ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు, చాలా మంది పరువులు పోయాయి, తప్పేడాలు గిన్నెలు ఇంట్లో బయటికి పారాడు, నానా గొడవ అయిపోయింది, గుర్తుంది? Today, let me tell you this. Exactly identical situation prevails in Bihar. Microfinance companies స్వైర విహారం చేస్తున్నాయి బిహార్, స్వైర విహారం. జ్వాలా గారు, ఇవాళ మైక్రోఫైనాన్స్ లెండింగ్ అంతా వినే కదండి. విమెన్ ఆఫ్ బిహార్ 70,000 crores to microfinance organizations. 70,000 crores. This is the data. And the annual interest payments of women of Bihar amounts to between 15,000 crores to 17,000 crores. They are paying every month, they are paying. And microfinance companies agents వాళ్ళని ఎంత హెరాస్ చేస్తున్నాయంటే, at least 60% of women are absconding from villages. I'm telling you, you can cross check. 60% or more women are absconding. They are coming sometime in the midnight. పిల్లల్ని ఒకసారి చూసుకుని వాడికి ఏదో అన్నం పెట్టో లేకపోతే కావలించుకునో మళ్ళీ వెళ్ళిపోతారు తెల్లారిలోగా, భయమేసి. This is the situation. Now, these people tell me that all women voted for the government. So, this is the situation. And, you know, when we said that a lot of women are being deleted, నన్ను అడిగేవారు, ఏంటయ్యా విమెన్ అంతా నితీష్ కుమార్కి అనుకూలంగా ఉన్న వాళ్ళు ఎందుకు తీస్తాడు? అనుకూలంగా లేరు, కనపడితే కొట్టేలా ఉన్నారు. ఐఎమ్ నో జోక్స్. ఇంకా చాలా ఉందనుకో. ఎవరు అడిగారు? వారు ఎవరు అడిగారు? మాట్లాడే అవకాశం ఉన్నది మళ్ళీ మీరు అడుగుతారు. You hardly answered my question. West Bengal, where people who lost their vote are being now denied their ration card. So I was wondering if this disease will be confined only to West Bengal. No way, sir. No virus is confined. No territory for the virus. Everywhere. Endemic. Sai. I know Vijay Sai.
జాయినింగ్ అనేది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ కదండి, ఎప్పుడు జరుగుతూ ఉంటుంది. సో తీసేసిన వాళ్ళు వై డోంట్ యు యాక్చువల్లీ అగైన్ దే అప్లై అండ్ జాయిన్. సో ఇప్పుడు ఏం చెప్తా ఉంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ దిస్ ఏ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అంటున్నారు. తీసేసిన వాళ్ళని మళ్ళా జాయిన్ అవటానికి ట్రై చేయొచ్చు కదా. It's a good point, yes. Okay. Now, then I have to bring in West Bengal example. Before West Bengal example, I'll tell you something. Form 6 fill చేసి చేరొచ్చు. కొత్త వాళ్ళు 6 ఫామ్ చేసి 6 ఫిల్ చేసి చేరాలి. నేను ఓటర్ని, ఉన్న ఓటర్ని తీసావు కదా, నువ్వేమంటావు? మళ్ళీ అప్లై చేసుకోవచ్చు కదా అంటావు. అసలు నన్ను తీసేద్దామని తీసేసి నేను ఓటర్ దగ్గర మళ్ళీ పెట్టుకుంటే నాకు వస్తుందా రాదా ఒకటి డౌట్. రెండోది, వెస్ట్ బెంగాల్ ఏం జరిగింది? వెస్ట్ బెంగాల్లో మొత్తం 93 లక్షల మంది తీశారండి. 93 లక్షల మంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ 88 లక్షలు ఉంటారు మన రాష్ట్రంలో, తెలంగాణ. సరే, కొంతమంది వెళ్ళి మా దగ్గర ఇది ఉంది, మా దగ్గర అది ఉంది, రేషన్ ఉంది, పాస్పోర్ట్ ఉంది, ఇంకోటి ఏం అడిగితే ఉన్నాయి, మెంబర్షిప్ కూడా ఉంది అని చెప్తారు అనుకోండి. దురంధర్ సినిమా చూసాం కూడా చెప్పచ్చు. అప్పుడు కొంతమంది తీసుకుంటారు, కొంతమంది తీసుకుంటారు కూడా. ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే, మనం ఎంత అల్ప సంతోషులు అయిపోయామంటే 90 లక్షల మందిని తీసి ఒక 10 లక్షల మందిని సరే అన్నారు అనుకోండి, విజయం సాధించావా అనుకుంటారు. ఈ 90 లక్షల మంది తీసి 10 లక్షలు ఒప్పుకుంటే 80 లక్షల మంది మర్చిపోతారు మనం కదండి. దట్స్ వన్. We feel so much relieved that వచ్చింది. ఓకే, దెన్ వాట్ హ్యాపెండ్? బెంగాల్ ముందు 1,04,05,00,000 తీశారు సార్ విజయ్. దెన్ అది 93 వచ్చిందండి. 93లో కూడా కొంతమంది సబ్మిట్ చేశారండి. చేస్తే అది చివరికి 63 అంతకు వచ్చింది, 64 అంతకు వచ్చింది. దెన్ ఇంకా అందులో ఎడ్యుకేషన్ కాకుండా ఎడ్యుకేషన్ అవుతూ ఉందన్నమాట. అవుతూ ఉండగా వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఎలక్ట్రల్ రోల్ ఫ్రీజ్ చేసేవాళ్ళు. ఫ్రీజ్ చేసావనంటే అప్పటికి 28 లక్షల మంది ఇంకా మిగిలిపోయారండి. నువ్వు చెప్పినట్టుగా మా దగ్గర కాగితాలు ఉన్నాయి చూపించుకోవడానికి. అప్పుడు ఎలక్షన్లో అనౌన్స్ చేశారు. అనౌన్స్ చేస్తే మళ్ళీ ఒత్తిడి వచ్చింది. మేమంతా కూడా వెళ్ళాం అక్కడికి, కూడా చేసాం. చేస్తే సుప్రీంకోర్టు ఏముందంటే వీళ్ళని కూడా ఎడ్యుకేట్ చేయండి, పోలింగ్కి 2 రోజుల ముందు ఫస్ట్ ఫేజ్ లో, పోలింగ్కి 2 రోజుల ముందు సెకండ్ ఫేజ్ లో, అప్పటి వరకు మీరు ఎడ్యుకేట్ చేసి వీళ్ళందరినీ తేలి చేసి మీరు అవునో కాదో చెప్పేసి వాళ్ళకి ఓటింగ్ రైట్ ఇవ్వండి అన్నారు. మీరు ఎలిజిబుల్ గా అనిపిస్తే వాళ్ళందరికీ ఓటింగ్ రైట్ ఇవ్వండి. 28 లక్షలు. 28 లక్షల మంది చక్రపాణి గారు మండు టెండల్లో పిల్లల్ని చంకనేసుకుని ఇన్ని దస్తావేజులు పట్టుకుని జిరాక్సులు చేయించుకుని డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకుని ఆవేళ కూలీ మానేసుకుని ఈ ఎడ్యుకేషన్ సెంటర్ దగ్గర పడిగాపులు పడి కాసి కూర్చుంటే 28 లక్షల్లో వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ చేసినటువంటి కేసులు తెలుసా అండి? 1056. Then comes the real question. దాన్ని చెప్పాను టూకీగా లెక్చర్లో. When you have not declared somebody ineligible, how can you deny them the right to vote? డిక్లేర్ చేస్తే అవునా కాదా మీరు కంటెస్ట్ చేయొచ్చు, మీరు కోర్టుకి వెళ్ళచ్చు. డిక్లేరే చేయలేదు కదా వీళ్ళని, వీళ్ళు కోర్టుకి వెళ్తే డిక్లేర్ చేయలేదు కదా అంటారు వాళ్ళు. దాట్ ఈస్ ది సిచ్యువేషన్. Thank you very much. I like this session. అందరికీ నమస్కారం. నిజానికి
అందరికీ నమస్కారం. సమాజంలోని అనేక మంది పౌరులు జీవోత్సవాలుగా మారుస్తున్నటువంటి ఒక ప్రక్రియ మీద దేశవ్యాప్తంగా పర్యటిస్తూ పరకాల ప్రభాకర్ గారు అనేక మందిలో చైతన్యం తీసుకురావడానికి, అవేర్నెస్ తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తున్న క్రమంలో మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఇక్కడికి వచ్చి అన్ని విషయాలని కులంకషంగా వివరించినందుకు వారికి యూనివర్సిటీ పక్షాన, మా పాలక మండలి పక్షాన, మా వైస్ ఛాన్సలర్ పక్షాన కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు హృదయపూర్వకంగా తెలియజేస్తున్నాం. అట్లాగే సమావేశానికి అధ్యక్షత వహించిన మా వీసీ గారు, అకాడమిక్ డైరెక్టర్ గారికి, ముఖ్యంగా మేడం గారికి. ఎందుకనంటే మేడం, నేను సభాత్మకంగా మీకు క్షమాపణ చెప్తున్నా. దానికి నా బాధ్యత అది, ముందుగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వటం. బట్ సమ్హౌ వి ఇగ్నోర్డ్ సమ్ వే మిస్ అయిపోయాం. మా వీసీ గారు నిన్న మీకు ఇన్విటేషన్ పంపించారు. వాణి మేడం గారిని పిలిచిన వెంటనే వేయడం ఇక్కడికి వచ్చి ఏమాత్రం సంకోచించకుండా వారు కొన్ని మాటలు మాట్లాడినందుకు వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను పక్షాన. ఇట్లా మా అకాడమిక్ డైరెక్టర్ గారికి, ఇక్కడున్న మా డైరెక్టర్స్, డీన్స్, సహచరులు అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. అట్లాగే ఏర్పాటు చేసిన అందరికీ, పిఆర్ డిపార్ట్మెంట్ కి, మా గ్రాఫిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ కి, ఈఎంఆర్సీకి, అన్ని డిపార్ట్మెంట్లకి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. వచ్చినటువంటి అతిథులు, మా ఈసీ మెంబర్ గారు కూడా ఇందాక వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారు వచ్చిపోయారు, ఉన్నారు ఇక్కడ. అట్లాగే ఇక్కడ వచ్చినటువంటి పెద్దలందరికీ, ఈ ఇందాక ప్రభాకర్ గారు చెప్పారు మన్ కీ బాత్ కాదు, ఇంటరాక్షన్ ఉండాలని. ఆ రకంగా ఇందులో చర్చలో పాల్గొన్న వాళ్ళకి కూడా అంటే నేను మాత్రమే చెప్తాను మీరు వినాలి అన్నట్టు కాకుండా ఇంటరాక్షన్ లో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ.